ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. അപ്പൊ 800 കോടി ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് 35 കോടി ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്താൻ സാധിക്കും? And here's the second way to say it. How do you reduce the number of branches by 95% in just 600 years? എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബ്രാഞ്ചുകളുടെ 95% ബ്രാഞ്ചുകൾ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 35 കോടിയിലേക്ക് 600 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള 35 കോടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? You don't kill off branches or you don't kill off various people. നമുക്ക് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ബ്രാഞ്ചുകളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി 35 കോടിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. You connect their branches into common ancestors. അത് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ചുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകളെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ബ്രാഞ്ചുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ പൊതുവായ പൂർവികന്മാരിലേക്ക് എത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം 35 കോടിയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത്. Let's put this in very personal terms. ഇത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Each of us in this clubhouse room has a 95% chance of having the same common ancestor in AD 1400. അതായത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ടാവാൻ 95% ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് AD 1400-ൽ 1400-ൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ടാവാൻ 95% ചാൻസ് ഉണ്ട്. And to make it even more personal for me, that same type of math applies to me and my wife. ഇത് ഈ ഒരു കണക്ക്, ഈ ഒരു തിയറി, ഇത് എന്റെ വൈഫിനും, അതായത് നഥാനിയൽ ജിൻസനും വൈഫിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. We've done genetic testing and we found that yes, indeed, she and I have a common ancestor in AD 1400. ഞങ്ങളുടെ ജനിതകമായ പരിശോധന നടത്തുകയും 1400-ൽ നമുക്കൊരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. I want to discuss the second background principle now, and this is on slides 3 and 4. ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് 3 and 4-ലേക്ക് പോകാം. We're going to reach a similar conclusion, but from a slightly different mathematical perspective. ഇതേ കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലൂടെ. On slide 3, I have just an average person and their family tree. In slide 3-ല് ഒരു ആവറേജ് പേഴ്സന്റെ ഫാമിലി ട്രീ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. And I should clarify, when I say South Asia or South Asian, I'm thinking of the countries of Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, and those. സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഈ പോസ്റ്റർ കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ്. സൗത്ത് ഏഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ലിങ്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാൾ, പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന. So would you please repeat that? Oh, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, and those types of countries. Yeah, okay, all these countries. Yeah, that's we call South Asian. Yes. Okay. I've put South Asian on slide 3, but really it could be anyone. It could be me. South Asian എന്ന് ഇതിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇത് ലോകത്തുള്ള ആരും ആകാം. The principle is this: let's count the number of ancestors every one of us has. നമുക്ക് എത്ര ആൻസസ്റ്റർ, നമുക്ക് എത്ര മുൻഗാമികളുണ്ട്, നമുക്കത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര പേര് ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാം. Because humans reproduce sexually, each one of us has 2 parents, not 1. മനുഷ്യര് സെക്ഷൽ ആയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ അപ്പനും ഓരോരുത്തർക്കും 2 പേരൻസ് കാണും, അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ട്. So I have 2 parents. എനിക്ക് രണ്ട് പേരൻസ് ഉണ്ട്, 2 അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ട്. And each of my parents has 2 parents, so I have 4 grandparents. എന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അവർക്കും അപ്പനും അമ്മമാരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് 4 ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ട്.
each of my 4 grandparents has 2 parents, so I have 8 great grandparents and 16 great great grandparents. ഇതിങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജനറേഷനിലും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The number of your ancestors, the number of my ancestors, doubles every single generation. ഓരോ ജനറേഷനിലും നമ്മുടെ ആൻസസ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണം, നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന്റെ എണ്ണം ഇരട്ടി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. It's a form of exponential growth, and it comes from basic biological principles. ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ്. ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ബയോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിന്നാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. If you do the math backwards 1,000 years ago, you come to a surprising conclusion. നമ്മൾ ഈ കണക്ക് കൂട്ടൽ 1000 വർഷം പുറകോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ ഒരു കണ്ടെത്തലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. You can do the math with a calculator, and what you'll find is about 1,000 years ago, you have billions of ancestors. വെറും 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ബില്യൺസ്, 1 ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 കോടി, അപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ആൻസസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Here's the problem with that calculation. That number is larger than there were total people in the world at that time. ആ കണക്കുകൂട്ടലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂടി പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ, മുഴുവൻ ജനസംഖ്യയെക്കാളും ആളുകൾ നമ്മുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും. So how do we solve this mathematical contradiction? ഈ പ്രശ്നം ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്, ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഈ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? The answer is we have to connect branches in the recent past. ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ചുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. This is the point of slide number 4. ഇതാണ് സ്ലൈഡ് നമ്പർ 4 നമ്മൾ കാണുന്നത്. These mathematical calculations mean that my mother's side and my father's side must have a recent common ancestor. ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തും എൻ്റെ അച്ഛന്റെ ഭാഗത്തും നിന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ടാവണം. So let's just review these 2 principles before we get to the third. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി റിവ്യൂ ചെയ്യാം. 4ാമത്തേതിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. Number 1, the world is smaller than we think. ഒന്നാമത്തേത്, ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണ്. The population size has grown dramatically only in the recent past. ജനസംഖ്യ ഇത്രയധികം വർദ്ധിച്ചത് ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ്. And so this means all of us are much more related than we think. അതിനർത്ഥം നമ്മളെല്ലാം തമ്മിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബന്ധുത്വമുള്ളവരാണ്. The second principle is our family trees come together much more quickly than we think. രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ട്രീ, കുടുംബ ട്രീ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും. നമ്മളെല്ലാം പലയിടത്തും ചെന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. This is true around the globe, and it immediately raises a vexing question. ഇത് ലോകം മുഴുവനും ശരിയാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്, ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തിവിടുന്നു. How can people who look so different have a recent common ancestor? റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ആണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ, വളരെ വഴക്കമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ആളുകൾ തമ്മിൽ ഇത്രയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? How can people like Europeans, Sub-Saharan Africans, and Chinese, who all look so different, have recent common ancestors? എങ്ങനെയാണ് ചൈനയിലുള്ളവർക്കും ആഫ്രിക്കയിലുള്ളവർക്കും യൂറോപ്യൻസിനും എല്ലാം ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? So this is what I want to show now in slide 5. ഇതാണ് ഞാൻ 5ാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. This is an example of a mixed ethnicity family. ഇത് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. പടം കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്
ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ആഫ്രിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയും പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മകൻ അതിന്റെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമുള്ള ഒരു ഫാമിലി പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ബ്രദറെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബ് ഹൗസ് ഓഫ് ചെയ്യാതെ അവിടുത്തെ യൂട്യൂബിന്റെ വോയിസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലൈവ് കാണുകയും ചെയ്യാം, ഈ വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ടി വി കാണുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടുന്ന് തന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഈ 3 ബാറിൽ ഞെക്കിയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ചെന്നിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് എടുക്കുക. ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. ആ ലൈവിൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന അതേ നിമിഷം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രദീപ് ബ്രദറിന്റെയും നഥാനിയലിന്റെയും സ്വരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടി വി കാണുന്നവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ശിവൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആൾക്കാർ എനിക്ക് താഴെ നിന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അതിലപ്പം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഇതെന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഈ PDF എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ഓക്കെ. I hope everybody is seeing the picture through the Truth Fighters YouTube channel or downloading the postures. Okay, sir. If you can't see it, I'll tell you what the picture shows. Okay, if കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ പിക്ചറിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം. It shows a dark-skinned father and a light-skinned mother. കറുത്ത നിറമുള്ള ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള രൂപമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ലൈറ്റ് സ്കിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ മകനുമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. The son has a skin tone that is intermediate between the two parents. മകൻ ഇവരുടെ മകന്റെ നിറം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ്. It's not dark like dad, it's not light like mom, it's sort of in between. ഇത് അപ്പനെ പോലെ കറുപ്പും അമ്മയെ പോലെ വെളുപ്പുമല്ല, ഇതിനിടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു കളറാണ് മകന് കിട്ടിയത്. If that son grows up and marries either a dark-skinned or a light-skinned spouse, he can have children that look different from him or from his parents. ഈ മകൻ ഒരു വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത നിറമുള്ള ഒരു കുട്ടിയോ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഈ അപ്പനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. My point is that ethnic change can happen very quickly in just a few generations. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം, വംശങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വേഗത്തിൽ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും. So it is very biologically possible that a light-skinned person like me can have a darker-skinned Indian ancestor in the recent past. അതായത് ലൈറ്റ് സ്കിന്നുള്ള യൂറോപ്യനായ എനിക്ക് ഒരു റീസെന്റ് പാസ്റ്റില് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ടാകാൻ വളരെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. And based on the genetic testing I've done, my ancestors were not the indigenous Europeans like Romans and Greeks. ഞാൻ എൻ്റെ ആൻസസ്ട്രി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ, വൈക്രോമോസോം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ യൂറോപ്യൻസിന്റെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന റോമൻസോ ഗ്രീക്സോ അല്ല എന്റെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. My ancestors came into Europe from Central Asia in the AD 1000s or so, and I'll explain what I mean by Central Asia in a moment. മധ്യ ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് എന്റെ മുൻഗാമികൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്നത്. So when I say Central Asia, I mean the area of modern Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, and perhaps even Afghanistan. These former Soviet republics between the Caspian Sea and China. Okay, കാസ്പിയൻ സീക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള മധ്യേഷ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാസ്പിയൻ സീനും ചൈനയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ പറഞ്ഞ റഷ്യയുടെ കയ്യിലിരുന്ന പഴയ രാജ്യങ്ങൾ, കിർഗിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ഈ രാജ്യങ്ങൾ, ആ രാജ്യങ്ങളാണ് മധ്യേഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Those people today look more like Chinese than they do like your typical light-skinned European. അവര് ഇന്ന് കൂടുതലും ഒരു ചൈനീസ് ലുക്കുള്ളവരാണ്, യൂറോപ്യൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു ചൈനീസ് ലുക്കുള്ളവരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. Yet they were my ancestors in the recent past, and that is biologically very plausible.
അത് ബയോളജിക്കലായിട്ട് വളരെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ എൻ്റെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ആവാൻ ബയോളജിക്കലി വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. So those are the three background principles, and now I want to dive into the specific history of the Indian subcontinent. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ തിയറി. ഇതാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. If you have the slides, I'm going to shift now to slide 6, a map of the topography of South Asia. ഇപ്പൊ പോസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് 6ാമത്തെ സ്ലൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ ഒരു മാപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. And what I want to point out is that the topography of India is similar to the topography of Europe. ഇതിന്റെ ഒരു കിടപ്പ്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു കിടപ്പ്, ഇന്ത്യയുടെ കിടപ്പ് എന്നത് യൂറോപ്പുമായിട്ട് ഏകദേശം സാമ്യമുള്ളതാണ്. Both places are surrounded on 3 sides by either large bodies of water or high mountain ranges. ഈ രണ്ട് കോണ്ടിനെന്റും 2 സ്ഥലങ്ങളും 3 വശങ്ങളും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. The fourth side is geographically vulnerable. 4ാമത്തെ വശം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വീക്കാണ്. വീക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അറ്റാക്കിന് ആളുകൾക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. For Europe, this geographic vulnerability is to the east. യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ജിയോഗ്രാഫിക്കലി ഉള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഈ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉള്ളത്, അറ്റാക്കിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം, കയറി വരാൻ ആളുകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഈസ്റ്റ് ആണ്, കിഴക്കാണ്. So this would be the area of Poland, Ukraine, Belarus, Russia, and the like. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളണ്ട്, യുക്രൈന്, ഈസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, യുക്രൈൻ, ആ സ്ഥലങ്ങളാണ് യൂറോപ്പിന്റെ ഈസ്റ്റിലുള്ളത്. അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുന്നത്. The land is largely flat, and so therefore it is easy for invaders to march right into Europe from that direction. ഈ സ്ഥലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പരന്നു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുവഴി ഇൻവേഡേഴ്സിന്, മറ്റു അറ്റാക്കേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ എളുപ്പമാണ്. For India, the geographic vulnerability is to the northwest. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഈ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് നോർത്ത് വെസ്റ്റിലാണ്. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ്, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്. ഓക്കെ. So the area of Pakistan and Afghanistan have mountains, but these mountains are passable. പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഒക്കെ ആയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലകൾ, മൗണ്ടൻ, വലിയ മലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പോസിബിൾ ആണ്, അതിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും ആളുകൾക്ക്. Invaders have come from that direction throughout Indian history, and they have left genetic signatures in the Indian subcontinent. ചരിത്രപരമായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ കടന്നു വരികയും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളിൽ ഒരു ജനിതകപരമായ രീതിയിൽ ഒരു മുദ്ര ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. If you have the slides, go to slide 7, which is an image, a representative image of a DNA-based family tree for the globe. സ്ലൈഡ് നമ്പർ 7 നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് DNA ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ആണ് കാണുന്നത്. This is simply for reference, so that if you're watching this later, or if you go back and look at it, you can know where in the tree the specific branches are, to which I will soon refer. ഇതൊരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നോക്കാൻ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കും. This is a tree based on the male inherited DNA, the Y chromosome. ഇത് ആണുങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണുങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന Y ക്രോമസോം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ആണ്. Most of our DNA does not allow us to go back deep in history for technical reasons that I go through in the book. സാങ്കേതികപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസസ്ട്രിയിലേക്ക് വളരെയധികം പുറകോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. For technical reasons, it's the Y chromosome, and that's what I'm going to talk about now the rest of this lecture. Sorry, sir. For technical reasons, I'm going to use the Y chromosome-based DNA tree for the rest of this lecture, and that's really what the book focuses on.
സാങ്കേതികപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഇപ്പോൾ മുതൽ വൈക്രോമസോം ഡേറ്റ വൈക്രോമസോം അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. So the limitation is that this is just male inherited ancestry, but there are ways to figure out your full family tree, and I'll get to that at the end. ഇത് ആണുങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണുങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പിതാക്കന്മാർ വഴിയുള്ള ഒരു ലീനിയേജ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So when I say I took a genetic test to find out that my ancestors were not from Europe, it was a Y chromosome test that I took. നമ്മുടെ ആൻസസ്റ്ററെ ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വൈക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് എടുത്തെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. So now let's get into the details of the history of the Indian subcontinent. നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലുള്ള ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് സാർ, 1 second സാർ, give me. I had a very bad cough coming on. It's okay. I'm okay now. Thanks. Oh, good. Oh, shall I proceed? Yeah. Good to go. Good. So if you have the slide 8 is simply a map of the Mughal Empire at its height. നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് നമ്പർ 8 പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് മുഗൾ എംപയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു വ്യാപിച്ചിരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മുഗൾ സാമ്രാജ്യം, മുഗളന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യം. And I'm going to start with this empire because we're going to start close to the recent past and work our way backwards in time. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പുറകോട്ട് പോയി സമയത്തിൽ പുറകോട്ട് പോയി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. The reason for this is a basic principle that makes sense when you reflect on it. Could you repeat that, sir, please? Oh, the reason we're going to do this is because genetically, often the last or most recent conqueror leaves the largest genetic signature. Okay. ജനിതകപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളെ കോൺകർ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ജനറ്റിക് സിഗ്നേച്ചർ, അവരുടെ ജനിതകപരമായ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കും ആ ഭാഗത്ത് കോൺകർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവുക. One of the exceptions to this rule is the British Raj. They left very little genetic signature in India. ഇതിന്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ചേരാതെ വരുന്നത്, ഈ ഒരു തിയറിക്ക് ചേരാതെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചപ്പോൾ അവർ വളരെ കുറച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജനിതക പ്രത്യേകതകൾ ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചത് വളരെ കുറവാണ്. The Mughal Empire immediately preceded the British, and the Mughals left a very clear genetic signal. മുഗൾ എംപയർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വളരെ മുമ്പ് വന്നതാണ്, പക്ഷെ മുഗൾ എംപയർ വളരെ കൃത്യമായ ജനിതക സിഗ്നേച്ചറുകൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചു. I'm now going to go to slide 9, which shows the geographic distribution of a particular branch on the family tree. ഇത് സ്ലൈഡ് 9 ഒരു ജിയോഗ്രാഫി വൈക്രോമസോമിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ആണ് കാണുന്നത്. Even if you can't see it, this branch is known as R1A, and it's about 20 to 30% of people on the Indian subcontinent, or 20 to 30% of men on the Indian subcontinent. ഇതിന്റെ പേര് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് കാണാം, ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പ് R1A എന്നാണ്. R1A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്, വൈക്രോമസോമിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത്. ഇത് ഇന്ത്യയില് how many percentage, sir? 20 to 30%. 20 മുതൽ 30% വരെ ഇന്ത്യക്കാരിലെ ആണുങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും. The origin of R1A is the same as the origin of the Mughal Empire, Central Asia. ഈ R1A ഒറിജിൻ, R1Y എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒറിജിൻ ഈ മുഗളന്മാരുടെ ഒറിജിനും സെയിം ആണ്. The Mughals claimed to be descendants of the Mongols. മുഗളന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മംഗോളിയരുടെ പിൻഗാമികളാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. And of course, the Mongols ruled parts of Russia for a couple of centuries. മംഗോളിയന്മാർ
റഷ്യയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അവരടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നു. And so you find high levels of R1A in Eastern Europe, in Central Asia, and in India. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് R1A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിലും ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ആ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ പോസ്റ്ററിൽ എട്ടാമത്തെ പോസ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത്. In Eastern Europe, 50 to 75% of the men belong to R1A. ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് മീൻസ് പോളണ്ട് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗത്ത് 60 മുതൽ 70% വരെ ആണുങ്ങളിൽ ഈ R1A എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ്. And just a clarification in case you are looking at the slides. നമ്മൾ സ്ലൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. I've got a number of circles depicted on a map. ഈ പോസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സർക്കിളുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. And the size of the circle represents the concentration or the percentage of the men who belong to a particular branch. അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സർക്കിളുകളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് ആ ഭാഗത്ത് ആ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനിൽ എത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന R1A എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ അളവ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. And if there's no circle, that means there's none of this branch that's detectable at 1% or higher levels. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്കിളുകൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിനർത്ഥം ആ ഭാഗത്ത് ഈ R1A എന്ന ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. Now the last detail about this particular branch that's quite surprising. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. The Europeans and the Indians who belonged to R1A had a common ancestor around AD 1500. ഇന്ത്യയിലുള്ള R1A ഉള്ള ആളുകളും R1A എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളും യൂറോപ്യൻസിലെ R1Aയും വെറും AD 1500 or 1500 years back. AD 1500, so just 500 years ago. Just 500 years back. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലുള്ള R1A ആളുകളും യൂറോപ്പിലുള്ള R1A ആളുകളും തമ്മിൽ ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. And again, this is consistent with what we know about the history of human population growth. ഇത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യാ വർധനവിന്റെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ഗ്രാഫ് അനുസരിച്ച് ഇത് വളരെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അതുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. And now I'm going to go a little bit more quickly through the rest of the branches and their geographic and political origins. ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും ജിയോഗ്രഫി പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. The next branch I want to discuss is one known as J2. അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് J2 എന്ന ബ്രാഞ്ചാണ്. J2. If you have slide 11, you'll see that J2 is distributed from Spain all the way to Bangladesh. ഈ ഗ്രാഫ് ഈ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് വരെ ഈ J2 എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. J2 arrived in India around AD 1000 to AD 1200. J2 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് AD 1000-നും 1200-നും ഇടയ്ക്കാണ്. And this was a result of the invasion of the Ghurids, or I call it also the Delhi Sultanate in slide number 10. ഗോറിഡ്സ് ഗോറികളാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഗോറികളുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. It was likely the Turkish soldiers who belonged to J2 and were part of the invasion and brought it to India. ഗോറിഡ്സിന്റെ കൂടെ ടർക്കിഷ് സോൾജേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. The deeper history of J2, though, goes all the way back to ancient Persia. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പേർഷ്യയിലാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം ചെന്നെത്തുന്നത്.
The next, more ancient empire that left what appears to be a clear genetic signature is the Kushan Empire. മറ്റൊരു ജനിതക സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജവംശത്തിൻ്റെതാണ്. These people are sometimes known as Yuezhi or Yuqi if you look in the Chinese sources. ഇതിനെ യുവാഷി or it's a Chinese name, right? Yes. Okay. അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൈനീസ് നെയിം യുവാഷി. And the Kushans ruled from the time of Christ till about 450 AD. കുഷാൻ എംപയർ, ആ രാജവംശം ക്രിസ്തുവിന്റെ സമയത്ത് മുതൽ ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു ടിൽ വെൻ സർ 450 AD. 450 AD 450 ക്രിസ്തുവിന്റെ സമയം മുതൽ AD 450 വരെ ഈ കുഷാൻ എംപയർ റൂൾ ചെയ്തിരുന്നു. Their genetic signature appears to be a branch known as R2. അവരുടെ ജനിതക സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ജനിതക ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് R2 ആണ്. R2. And slide 13 gives a map of the distribution of R2. സ്ലൈഡ് 13ലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ R2 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. Let's just stop for a moment and reflect on how many Indians trace their ancestry outside of India. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പുറകോട്ട് ആലോചിച്ചാൽ എത്ര ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുറമെ, ഇന്ത്യക്ക് പുറമെയുള്ള മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. The Mughals were invaders of India. Their branch is R1A, and about 20 to 30% of Indians belong to it. മുഗളന്മാർ അധിനിവേശം നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ 20 മുതൽ 30% പേരെ ആൾക്കാരുടെ വൈക്രോമസോം R1A എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ആയി. The Ghurids and the Turks came from Central Asia, brought with them J2, and they're about 7 to 15% of Indians. Ghuridsum Turkish പീപ്പിളും കൂടെ വന്നപ്പോൾ how many percentage, sir? How much? 7 to 15%. 7 to 15% ആളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗോറിഡ്സ് വഴിയും ടർക്കിഷ് പീപ്പിൾ വഴിയുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. The Kushans were also invaders from Central Asia. About 5 to 20% of Indians belong to their branch, R2. 5 മുതൽ 20% വരെ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ കുഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ എക്കോയും ജനറ്റിക് എക്കോയും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. So we're approaching almost half of the Indian population that traces their ancestry to outside of India. അതായത് ഇത്രയും പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടതെല്ലാം കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള 50% ആളുകളുടെ മുൻഗാമികൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണ്. There's one more that comes from outside of India that exists at significant levels in India that I think you'll find fascinating. ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. And this is what I'm covering now in slides 14 and 15. ഇത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് 14ലും 15ലുമാണ് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. In slide 14 I show a map of King Solomon's kingdom at its height. 14ല് സൗൾ രാജാവിന്റെ ആ സമയത്തെ കിങ്ഡം, ആ സമയത്തെ പുള്ളിക്കാരൻ അത്രയും ഭരിച്ചതിന്റെ മാപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത്. The reason I'm showing an Israeli kingdom is because this last branch appears to be connected to the line of Abraham. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച്, അവസാനം പറയാൻ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഏബ്രഹാമുമായിട്ട്, ബൈബിളിലുള്ള ഏബ്രഹാം പിതാവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. Slide 15 shows a map of a branch known as L. ഈ 15 എന്ന സ്ലൈഡ് നമ്പർ 15 പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. And this likely originated either from one of the northern tribes of Israel or from Esau. Esau? Yeah, Jacob's brother Esau. Oh, yes. ഇത് ഒന്നുകിൽ would you repeat that, sir? ഏശാവ്. ഇത് ഏശാവ് ഒന്നുകിൽ ഇസ്രായേലിലെ നോർത്തേൺ ട്രൈബ്സ് ചിലതിൽ നിന്ന്.
ഓക്കെ, വടക്കേ ഇസ്രായേലിലെ രാജ്യത്തിലെ ഓക്കെ, വടക്കേ നോർത്തേൺ ട്രൈബ്സിൽ രാജ്യത്തിലുണ്ടെന്ന്. നിന്നോ ഏഷ്യാവിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കാം ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത്. So now we can stop and reflect again. യെസ് യെസ് ഓക്കെ, നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. About 5 to 18% of Indians belong to Group L, Branch L. 5 മുതൽ 18% വരെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് എല്ലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയില്. And if we combine all that we've said so far, what this means is the majority of Indians the majority of Indians belong to branches that are not indigenous to India. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാ മജോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടേതെന്ന് കരുതാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പുറമേ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തവയാണ്. And again, this is not unique to India. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയല്ല. Europe and India both have a geographic vulnerability. യൂറോപ്പിനും ഇന്ത്യക്കും മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. And the majority of Europeans do not trace their ancestry to within Europe, but outside of it. യൂറോപ്യൻസിന്റെ മുൻഗാമികളും ട്രേസ് ചെയ്ത് ബാക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിനുള്ളിലല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് യൂറോപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. So now let's ask the question about the earliest parts of Indian history. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ആദിമമായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോവാം. On slide 16, I have a map of the cradles of civilization. സ്ലൈഡ് 16 നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ലോകത്തുള്ള നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And of course, the Indus River Valley was the site of one of the cradles of civilization. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ആണ് സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു കളിത്തൊട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനും ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. We would be right to ask the question of whether a genetic echo exists of this cradle of civilization. ഈ നമ്മളുടെ ജനിതക സിഗ്നേച്ചറുകളിൽ ഇതിന്റെ ഒരു എക്കോ, ഇവിടെ ഈ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു എക്കോ നമ്മളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Other questions we could ask of this very early period include the following. ഇത് കൂടാതെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും. When did the Aryans invade and what genetic signature did they leave? ആര്യന്മാർ എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്? എന്ത് ജനിതകപരമായ സിഗ്നേച്ചറാണ് അവർ ഇന്ത്യക്കാരിൽ കൊണ്ടുവന്നത്? We could also ask about the genetic signature of the Dravidians and of the Malayalams and of their relationship to the Aryans and the Indus River Valley people. അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവിഡന്മാരും നമ്മുടെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ എന്ത് ജനിതകപരമായ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. And I'm going to give you two different answers to these questions. ഇതിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്തപരമായ ഉത്തരങ്ങളാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. The first answer is the answer that I give in my book Traced. ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം ആണ് ഞാൻ എന്റെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഈ ട്രേസ്ഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. In slide 17, I show a map of a branch known as H. സ്ലൈഡ് 17 H എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും. On the family tree of global humanity, H has a very ancient origin. നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം എടുത്താൽ H എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. And it's found at its highest levels in the Indian subcontinent. ഇത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So in the book, I suggest that this could be the genetic echo of perhaps the Dravidians and also the Indus River Valley people. അർത്ഥം ഇത് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ദ്രാവിഡ വംശത്തിന്റെയും ദ്രാവിഡരായ ആൾക്കാരുടെയും ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെയും
ജനിതക സിഗ്നേച്ചർ എച്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കും. Since the book went to press, I've begun to rethink this. ഇത് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വിചാരമുണ്ടായി. And this is because we've acquired some more data. കാരണം ഇത് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡേറ്റ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. It looks like there is a very ancient connection between H in India and H in Europe. ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അനുസരിച്ച് എച്ചും ഇന്ത്യയും തമ്മിലും എച്ചും യൂറോപ്പും തമ്മിലും ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Even in the map in slide 17, you can see there's very low levels of H in the Balkan Peninsula, Greece and such. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫ് ഇപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എച്ച് എന്നുള്ളത് ഈ ബാൽക്കൻ ഗ്രീക്ക് ഏരിയയിൽ ഇത് വളരെ കുറവാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. The timing of the split between H in Europe and H in India is around the time of Abraham. യൂറോപ്പിൽ നിന്നും യൂറോപ്യൻസ് ആയിട്ടും ഇന്ത്യക്കാരിലേക്കും ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നടക്കുന്നത് ഏബ്രഹാമിന്റെ, ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏബ്രഹാമിന്റെ ഒരു സമയത്താണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് നടക്കുന്നത്. So now we can ask, what possible event could connect Europe and India at this most ancient of times? One second, sir. Could you tell us what Abrahamic age? How many years? Yes, I'm sorry. So the timing of the split is about 2300 BC to 1900 BC. Okay, എബ്രഹാമിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 2000 BC, 2000 BC to 9000 BC. Is that correct, sir? So I guess we could say the time of Abraham, Isaac, and Jacob is roughly around the time of 2000 BC. 2000 BC, yes. So the split, ഇതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് നടന്നത് ഏകദേശം 2000 BC 2000-ലാണ് എന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കും. So now I'm suspicious that Group H was actually part of the Indo-European invasion. ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഇൻവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് എന്ന് ഞാനിപ്പം സംശയിക്കുന്നു. So now we can ask our question from earlier once again. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നമ്മൾ ആദ്യം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഉന്നയിക്കാം. Where is the genetic echo of the Indus River Valley civilization and of the early Dravidian peoples? ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെയും ദ്രവീഡിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ജനിതക സിഗ്നേച്ചർ എവിടെയാണുള്ളത്? And remember again one of the general principles we discussed earlier. നമ്മൾ മുമ്പ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കുക. The one who conquers last tends to leave the highest genetic signature. അവസാനം കോൺകർ ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും വലിയ ജനിതകപരമായ സിഗ്നേച്ചർ ആ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവരിൽ അവശേഷിപ്പിക്കും. The peoples who were there the first, or who settled the area the earliest, tend to have their genetic signals swamped by the later invaders. ആ സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ ജനിതകപരമായ പ്രത്യേകതകൾ, സിഗ്നേച്ചർ കടന്നു വന്നവരുടെ, ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെ സിഗ്നേച്ചറിൽ മുങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So here's my hypothesis. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു തിയറി, ഹൈപ്പോത്തസിസ്. And this is based once again on the math of human population growth. ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് മനുഷ്യരുടെ ജനസംഖ്യാ വർധനവിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത്. Recall earlier that the world population has exploded 20 times in just the last 600 years. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ജനസംഖ്യ, ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ജനസംഖ്യ 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാൾ 1400-ൽ അത് 20 ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു. So 95% of the branches that we detect today represent just recent history. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ബ്രാഞ്ചുകളുടെ 95% വളരെ
പുതിയ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറിജിൻ ആണ് ഉള്ളത്. In other words, the really interesting branches, the really interesting clues to ancient history exist at low frequency. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പുരാതനമായ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവായിട്ട് ആണ് വരിക. So here would be, I think, an appropriate way to go looking for these earliest branches. ഇത് നമ്മൾ പഴയ പുരാതനമായ ബ്രാഞ്ചുകളെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വഴി ഇതാണ്. First of all, go looking for branches that exist in India at levels of 5% or less. അതിനൊരു ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നതിൽ വളരെ ചെറിയ 5% മുതൽ 10% വരെ ഉള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. And secondly, look for branches that have a very ancient origin, going back to the time of the cradles of civilization. അതുപോലെ ഏറ്റവും ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ബ്രാഞ്ചുകൾ സിവിലൈസേഷനുകളുടെ പഴയ സിവിലൈസേഷനുകളുടെ ആ ടൈം ഫ്രെയിമിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. And I have two candidates that I think are very plausible. ഇത് പ്ലോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. And one of them I show in slide 18. സ്ലൈഡ് 18 അതിലൊന്ന് സ്ലൈഡ് 18 കാണിക്കുന്നു. If you're able to see it, you'll notice there's a very tiny circle in India that represents a branch known as K. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അത് മെറൂണിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, മെറൂൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ കളർ വെച്ച് അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും, കെ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ്. And here's the background to this particular genetic result. ഇതിന്റെ ഈ ജനിതക റിസൾട്ടിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. One of the biggest studies of the Y chromosome came from a project known as the 1000 Genomes Project. ഈ Y ക്രോമസോമുമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പഠനം നടന്നത് 1000 ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിലൂടെയാണ്. This project sampled about 100 men from India. ഈ പ്രോജക്റ്റ് 100 ഇന്ത്യക്കാരിലെ 100 പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു, സ്റ്റഡി ചെയ്തു. There were around 50 men of Gujarati descent and about 50 Telugus. ഇതിൽ 50 ഗുജറാത്തി ആണുങ്ങളും 50 തെലുങ്കു ആന്ധ്രാക്കാരായ 50 പേരും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. It was one of the Telugu men who belonged to this branch known as K. ഇതിനകത്ത് തെലുങ്കു ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. And just for reference, in case you do a genetic test, this branch is also sometimes known as NO, those two letters put together. ഇത് നമ്മൾ Y ക്രോമസോം ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ കെ എന്ന ബ്രാഞ്ചിന് NO എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്. What was interesting to me is that this K branch in the Telugus had an ancient origin going back to the time of the Tower of Babel. ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കെ എന്ന ബ്രാഞ്ചിന് നമ്മുടെ ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള ബാബേൽ ഗോപുരം പണിതുന്ന സമയത്തെ ആണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ. And also the Telugus being Dravidian speakers, I found this interesting, and perhaps this could indicate part of the origin of the Dravidian people. ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവിഡ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരിലായതുകൊണ്ട് ഇത് ഏൻഷ്യൻ പീപ്പിളിലേക്ക് ബാബേലിലെ ദ്രാവിഡ ഗ്രൂപ്പാണ്, ബാബേലിൽ നിന്ന് വന്ന ദ്രാവിഡ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കാണ് ഇത് വെളിച്ചം വീശുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. So I'm suspicious that Group K might have some clues to the Indus Valley civilization and to the origin of the Dravidians. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനുമായിട്ടും നമ്മുടെ ദ്രാവിഡരുടെ ഒറിജിനൽ ദ്രാവിഡരുടെ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടും വംശവുമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. But we have very little data and need to get more before we can confirm this. പക്ഷെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ
കൂടുതൽ ഡേറ്റ ആവശ്യമുണ്ട്. A second candidate is a branch known as F that I show in slide 19. രണ്ടാമത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. സ്ലൈഡ് 19. And if you're able to look at the slide, you'll see that there are no circles in India. എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണാനേ സാധിക്കുന്നില്ല. And this is because the populations I used to generate the map did not have any Indians as belonging to branch F. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആരെയും നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആരെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. However, there was another study that looked at the DNA of the Solinga people. ഷോലിംഗ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പഠനം നടത്തിയതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് മുമ്പിലുള്ളത്. And they live in the very southern tip of India and speak a Dravidian language known as Sholaga. ഇത് നമ്മുടെ ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയുടെ ടിപ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന ഷൊലാഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്. There are only about 25,000 Solinga people still alive, but several of the men belong to this group F. ഇത് sir, I have a doubt. You said there is no group F in India, but now you're saying the Sholaga people are not in India, or? Oh, sorry. What I'm trying to say is the map that I show has India blank, but that's because of the limitations of the studies behind that map. And there was a separate study that actually showed there is some F in India in this particular people group. Okay, I understand. Okay. ഈ മാപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അനദർ സ്റ്റഡിയിൽ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഷോലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെറും 25,000 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So where do we go from here? ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും? This is where you, the listener, may actually have the clues in yourselves to the ancient history of India. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലൂ, ഒരു ഹിന്റ് മാത്രമാണ് ഇത്. So let me explain what I mean in a couple of steps. ഇത് നമ്മൾ 2-3 സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Slides 20 through 23 give a graphical depiction of one of the ways you can go figuring out your Y chromosome history. സ്ലൈഡ് 20 മുതൽ 23 വരെ ഉള്ള സ്ലൈഡുകൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈക്രോമോസോം വഴി നമ്മുടെ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സിനെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. So if you're a lady listening, there are still ways to figure out your ancestry, and I'll explain how in a moment. ഇത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ലിസൺ ചെയ്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസെസ്ട്രിയും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. So the first step I want to take is let's consider the limitations of a Y chromosome test. വൈ ക്രോമസോമിൻ ടെസ്റ്റിനുള്ള ചില ലിമിറ്റേഷൻസ്, ചില പരിമിതികൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം. So let's say I take a Y chromosome test. What does that tell me about my ancestry? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വൈ ക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് എടുത്താൽ എന്താണ് എന്റെ ആൻസെസ്ട്രിയെ കുറിച്ച്, എന്റെ പിതൃപാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് അതെന്താണ് പറയുന്നത്? The only thing it tells me is the history of my family name, Jeanson. ഇത് എന്റെ ഫാമിലി നെയിം, പിതാവിന്റെ സർനെയിം നമ്മൾ യൂറോപ്യൻസ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ സർനെയിം എവിടെ നിന്ന് വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വൈ ക്രോമസോം സ്റ്റഡി വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. I inherited my Y chromosome from my father, who inherited his Y chromosome from his father, who inherited his Y chromosome from his father, and on back you go in an unbroken line of male descent. അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാം ആണുങ്ങളുടെ വൈ ക്രോമസോം സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പിതാവിൽ നിന്ന് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോയി ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുറകിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. It does not tell me the history of my father's mother's side. ഇത് എന്റെ അമ്മയുടെ വശത്ത് നിന്ന് ഉള്ള
ഹിസ്റ്ററി, ചരിത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. It does not tell me the history of my grandfather's mother's side. ഇത് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ സൈഡ്, അമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കില്ല. And my mother's side, the whole, an entire half of my family tree, it tells me nothing about. അമ്മയുടെ സൈഡില് അമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല. But here's how you can figure out that history. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. And here's what I've been doing in my own family tree. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ട്രീയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. So I've taken a Y chromosome test, and this tells me my father's line of male descent. ഞാൻ ഒരു Y ക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും അത് എൻ്റെ could you repeat that, sir, please? I've taken a Y chromosome test, and this tells me my father's line of paternal descent. ഞാനൊരു Y ക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും അതെന്റെ ഫാദർ, എന്റെ പിതൃപാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. We're also testing the Y chromosome of my mother's brother, my uncle. ഞാന് എന്റെ അങ്കിൾ, എന്റെ അങ്കിൾ മീൻസ് my mother's brother. അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെയും Y ക്രോമസോം ഞാൻ എടുത്തു. Now let's think about the ancestry of my children. അങ്ങനെ എന്റെ കുട്ടികളുടെ ആൻസെസ്ട്രി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. We're testing several of the branches on my side of the family tree. എന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള, എന്റെ ഫാമിലി സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പല ആൻസെസ്ട്രി, പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നു. If you look at slide 23, I depict some of this, what I'm saying here, graphically. ഗ്രാഫ് 23 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. We have a couple of branches we're testing on my side. എന്റെ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And on my wife's side, we've already tested several different branches. എന്റെ ഭാര്യയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പല ബ്രാഞ്ചുകൾ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. We have my wife's father who's taken a Y chromosome test. എന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ Y ക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് എടുത്തതിന്റെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും. We've had my wife's mother's brother take a Y chromosome test. എന്റെ വൈഫിന്റെ ബ്രദർ Y ക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് എടുത്തത് കാണാൻ സാധിക്കും. And really to summarize and make a long story short, ഇത് വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, what I recommend is that each person who's interested in their history simply draw out your family tree. ഇത് ഫാമിലി ട്രീ, നമുക്കൊരു ആൻസെസ്ട്രി ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. And then identify all the unique male lineages. എന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ലീനിയേജസ് അടയാളപ്പെടുത്തുക. And men belonging to those lineages can take a Y chromosome test and reveal the history of that part of your family tree. ഓരോ ആണുങ്ങളും അതനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള നമ്മളുടെ Y ക്രോമസോം ഹിസ്റ്ററി, ആണുങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. The last point I want to make is from slide 24. ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാനുള്ള സ്ലൈഡ് 24 ആണ്. If you take a Y chromosome test, I can tell you exactly which son of Noah you came from. നിങ്ങൾ ഒരു Y ക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോഹയുടെ ഏത് മക്കളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കും. In my book Traced, I have an entire table that helps you figure out and match up your Y chromosome result with specific sons of Noah. ഇത് ട്രേസ്ഡ് എന്ന എന്റെ ഈ ബുക്കിൽ നമ്മളുടെ Y ക്രോമസോം ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. And here we can stop and reflect on another apologetic point.
ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോളജറ്റിക്സിലേക്ക് അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. Not only does the Y chromosome family tree reflect the history of civilization, Y chromosome ട്രീ, നമ്മുടെ ഫാമിലി ട്രീ, ഇത് പാരമ്പര്യം സിവിലൈസേഷനിലെ സംസ്കാരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. it also contains the genealogical echo of Genesis 10 at the very beginning of the tree. ഇത് ബൈബിളിലെ ഉൽപ്പത്തിയിലെ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങളെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. The last few slides in the presentation show you where you can buy the ebook of Traced, and also, well, I'll just say that first. I'll stop there. So slide 26 shows you where you can buy the ebook of Traced. സ്ലൈഡ് 26-ാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മളുടെ ഈ ബുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് വായിക്കാം. ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ജെനസിസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രേസ്ഡ് എന്ന് അതിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കാൻ പറ്റും. ആ ലിങ്കിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ പബ്ലിഷർ മാസ്റ്റർ ബുക്സ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെയും ട്രേസ്ഡ് എന്ന അടയാളം ഈ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ബുക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ബുക്ക് അതെ ലിങ്ക് ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും. യെസ്, ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു പിൻ ദാറ്റ് ലിങ്ക് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് Clubhouse. Okay, thanks everyone, brother. Thanks everyone. So if you go there, you can buy the ebook, which is ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മള് ഈ എംപിറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ട്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ട്, നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഹിസ്റ്ററിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത്. ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആളുകളെല്ലാം ഇത് വാങ്ങുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഐ റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ okay sir, over to you. And then in slide 27, if you're interested in doing a Y chromosome test, or if you have a family member who's interested, I was able to call this US-based company, Family Tree DNA, and confirm that they do indeed ship internationally all over the globe, India, the Gulf Coast region. The only places they don't ship are Iran and Sudan. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന 27-ാമത്തെ സ്ലൈഡില് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഫാമിലി ട്രീ DNA, നമുക്കിപ്പോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടർ നഥാനിയലിനോട് അത് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ആ സമയത്ത് വിളിച്ചു, ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന്, ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരന്വേഷിച്ചപ്പോൾ US ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലിങ്കിൽ familytree.dna.com അവരത് ചെയ്യുകയും US ചെയ്യുകയും അവർ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡേറ്റ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു തരികയും ചെയ്യും. The last slide, slide 28, is a ഇറാനിലും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇറാനിലും സുഡാനിലും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇവരത് സെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആണ്, അവരത് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. And then the last slide is the way you can contact me through various social media sites. Happy to take questions, happy to work with you. I'm if you're interested in sharing DNA results, especially, I'm happy to help with that. I'm interested in those. Again, if you're listening, you're a Malayalam speaker, or you speak a Dravidian language, you may have the clues to understanding the earliest parts of Indian history in your DNA. ഓക്കെ, ഈ അവസാനത്തെ ഈ സ്ലൈഡില് ഞാൻ മീവി, ഫേസ്ബുക്ക്, പാർലർ, ഗ്യാബ്, ടെലിഗ്രാം, ജെറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിലൂടെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ, ഉത്തരം പറയാൻ ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള ആളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. So I'm going to stop here with the lecture part, and I'm happy to open it up for discussion, questions, or however you all handle the Clubhouse from this point. Thank you so much for your attention and interest. Thank you.
താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക്സ് എല്ലാം. താങ്ക് യു സോ. ഓക്കെ, പ്രദീപ് ബ്രദർ, അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കടത്താം. റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ്. നസ്രീം ബ്രോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രോയെ ജിമ്മിച്ചാനും കൂടെ അതിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ. എല്ലാവരും എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും രണ്ടുപേര് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് ആൾക്കാരെ എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഒന്ന് മൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ, ആർക്കും ഇല്ലെന്ന് ഉണ്ടോ മോഡ്സിന്? ഉണ്ട് ഡോക്ടർ, ഞാൻ മോഡ്സിന്റെ കാര്യം, മോഡറേറ്റർ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെ കാര്യം ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, എ ബ്രദറിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഉണ്ട്. You can ask. Firstly, Nathaniel, thank you. It was very informative. And I have like 2 questions based on your slide 24. Okay. Yeah, I think you have listed at least 26. Sorry. Can I speak? Yeah, please go ahead. Yeah, from in your slide 24, I see at least 26 DNA profiles. Yes. And okay, thank you. And based on that slide, the world's population is mostly descended of Shem, right? Based on at least on this 24, based on the at least 11 DNA profiles matches with the Shem's descendant. I should clarify that. And so let me just clarify what the tree shows and then what it doesn't show. The number of men in this particular tree is 600, and these men are drawn from around the globe: Native Americans, Europeans, Sub-Saharan Africans, North Africans, Middle East, Central Asia, South Asia, East Asia, Pacific. And so it's simply a representative snapshot of the various branches that exist, but I would have to multiply out by population size to know how many. Maybe I'm misunderstanding your question. I would have to multiply out by population size to know which one is most abundant in the world. There's been a lot of branching under Shem, and here's part of the reason why. If you look at Genesis 10, Shem has, in his 6th generation, so this would be the sons of Shem's descendant. Can I just intervene? So, someone, yes. could you please translate it, because all of the I'm audience sorry. couldn't be able to understand that. Now, translate it. Oh yeah, okay, sorry. I'll back up then. Yeah, Nasrim brother, translate it. പ്രദീപ് ബ്രദർ നസ്രീം ബ്രദറെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്റെ നല്ലതാണ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. പ്രദീപ് ബ്രദർ ഇപ്പൊ ഇത്രയും എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ പറ്റത്തില്ല. Okay, I will do that. Okay. I think Eben can translate. അല്ല, please. ഡോക്ടർ ജോസ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ജോസ്. എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോളാം. നഥാനിയൽസ്, ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. So go ahead. So I should say it again, but and then we can do it translated. Is that correct? Yeah. Okay. So let me back up and say what I was saying earlier. I want to make a few points about the nature of the tree in slide 24. Okay, എനിക്ക് ഒരു few points slide 24-ലുള്ള nature of the tree പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. The men represented in this tree are 600 in number. ഓക്കെ, ഈ ട്രീയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾക്കാർ 600 പേരെയാണ് ട്രീയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇൻ നമ്പേഴ്സിൽ. And they come from around the globe. The Native Americans. All over. Yeah, go ahead. I'm sorry.
ഓക്കെ, അത് ഓൾ ഓവർ വേൾഡിൽ ഉള്ളവരെ അതിനകത്ത് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല ലോകത്തുള്ള വിവിധ ഏരിയസിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിനകത്തുണ്ട്. And so this is not drawn with regards to population size. This is simply drawn based on sampling from various geographic locations. ഓക്കെ, ഇത് പോപ്പുലേഷൻ സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡ്രോ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല, ബട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ സാമ്പിൾസിനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഡയഗ്രാമാണ്. Let me give an example with that branch H under Ham. Okay, ഞാൻ അതിനകത്ത് so can you, which one? The green colored branch that I've labeled H under Ham. H, okay. Go ahead, sir. On this tree, it looks very skinny. ഓക്കെ, ആ ട്രീ വളരെ സ്കിന്നി ആയിട്ടാണ്, മീൻസ് വളരെ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. But 20 to 35% of Indian men belong to it. 20 മുതൽ 30% ഓഫ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. So there are hundreds of millions of men who belong to Group H. ഓക്കെ, 100 മില്യൺസ്, അതായത് ലക്ഷങ്ങളോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു H എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. So there have been many divisions under Shem's line. ഓക്കെ, ആ ഷേമിന്റെ ലൈനിൽ ഒത്തിരി ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. But this doesn't necessarily represent which branch is most abundant in the world. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളത്. I wanted to give that background and then return to the question that was asked, just to clarify, to make sure I understand it. Okay, ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, okay, thank you. Okay, I think you clarified a lot of things. So it doesn't represent the number, but it represents the unique DNA profiles, Yes. at least sampled from the 600 people. Yes. So then, is there any? This I'm asking only from the Jewish perspective, because they have a diaspora all over the world. Yes. And they want to give citizenship to people who claims they have this ancestry. Then could we expect more specific DNA profiles, at least to the 12 tribes, or that is very unlikely to make that kind of unique profile whenever they are claiming for this citizenship? Or do you have any thoughts on that? Yes, I have several responses to that. And I should do this by translation again, yes? Yeah, you can go ahead. I will translate from now. The Jewish line in this tree is the branch in blue right next to L, known as T. ഓക്കെ, ജൂയിഷ് ലൈന് ആ ഒരു 24ാമത്തെ ഡയഗ്രാമിൽ എൽ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതിനകത്തുള്ളവർ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ്. It exists at very low levels in the world for a historical reason. അത് ഏറ്റവും താഴെ ലെവലിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. Several centuries after Christ, the Jewish rabbis made a very significant decision about ancestry. ഓക്കെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക്, സെഞ്ചുറീസിന് ശേഷം റാബൈസ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു. They were trying to deal with a situation in which you have a family where one parent is Jewish but one parent is not. ഓക്കെ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവരെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പേരന്റ് ഈ അവരുടെ ഇതിനകത്ത് പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജൂയിഷ് ഇതിനകത്ത് പെട്ടതും ഒരെണ്ണം അതല്ലാതെയുമുള്ളവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവരെടുത്തത്. The question was, when can we call the children Jewish? ഓക്കെ, അവിടെ ഉന്നയിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻ, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ജൂയിഷ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? And the answer they gave was, if the mother is Jewish. അവര് അതിന് കൊടുത്ത ഉത്തരം,
അവരുടെ മാതാവ് ജൂയിഷ് ആണെങ്കിൽ. So we've had 2,000 years of Jewish families in which the Y chromosomes were likely not from Abraham. ഓക്കെ, 2000 years ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. അവിടെ വൈ ക്രോമസോം ആ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി? എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ല, ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കട്ടായി പോയി. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം അബ്രഹാം. അബ്രഹാമിൽ നിന്നല്ല, അത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അബ്രഹാമിൽ നിന്നല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ഗോ അഹെഡ്. So one of the consequences is that branch T is found at low levels all around the globe, very low levels. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ദ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കുറവായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. And of course, T is just one of potentially 12 branches. ടി എന്ന് പറയുന്നത് 12 ബ്രാഞ്ചസിൽ ഒരെണ്ണമാണ്. And I think it's likely that 10 or 11 more branches remain to be discovered. ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 11 ബ്രാഞ്ച് ഇനിയും ഡിസ്കവർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. So we could ask the question, why has no one found it yet? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ആരും അതിനെ കണ്ടെത്താഞ്ഞത്? And I think the answer relates to some of the things we discussed with respect to the Indus River Valley people. ഓക്കെ, ഇൻഡസ് റിവർ വാലി പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനകത്ത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഉണ്ട്. The more ancient the event, the lower the percentage of modern people who will likely belong to the branch. എത്രയാണോ ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത്, അത്രയും കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇതിനെ കാണപ്പെടുന്നത്, നമുക്ക് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. And then when you combine this with the fact that the rabbis said the father's lineage doesn't matter, now the percentages are probably even lower. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് റബായ് നേരത്തെ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മദറിന്റെ കേസിൽ മദറിന്റെ ഇതിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റും. So let's throw out some ways to move this question forward. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ഒന്നുകൂടെ മുന്നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് മറ്റൊരു ആംഗിളിലേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ്. Where in the world today would be the best place to go looking for some of the genetic signatures of these other tribes? എവിടെയാണ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഇതുപോലെ മറ്റ് ട്രൈബ്സിന് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്? In slide 15, you can see that the branch L has a significant level in the Indian subcontinent. സ്ലൈഡ് 15 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. How did this Abrahamic branch get all the way over to India? എങ്ങനെയാണ് ഈ എബ്രാമിക് ബ്രാഞ്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത്? So let's think about the history of Israel up to the present very quickly. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം, ഇസ്രായേലിന്റെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. The northern tribes were conquered by Assyria. നോർത്തേൺ ട്രൈബ്സ് അസിറിയ കോൺകർ ചെയ്ത് പിടിച്ചടക്കി. And the Assyrians marched the Israelites out of Israel and towards the east. അസീരിയൻസ് അവരെ ഓടിച്ചു, ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഓടിച്ചു. The Assyrians were then conquered by the Babylonians, who were conquered by the Persians. അസീരിയൻസ് ബാബിലോണിയൻസ് കോൺകർ ചെയ്തു, പേർഷ്യൻസ് അവരെ കോൺകർ ചെയ്തു. The Persian Empire reached up to the borders of modern India. പേർഷ്യൻ എംപയർ മോഡേൺ ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡേഴ്സ് വരെ എത്തിയിരുന്നു. And in fact, the Persian king who was killed by Alexander the Great died in Central Asia, not in Iran. പേർഷ്യൻ കിങ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മരണപ്പെടുന്നത്. And if you think about the history of Indian kingdoms, like the Gupta and other major empires,
നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കിങ്ഡംസിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗുപ്ത അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള എംപയേഴ്സിനെ അല്ലെ ഭരണത്തെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ they ruled areas that touched both modern India and areas where the ancient Persian Empire was. അവര് മോഡേൺ ഇന്ത്യയെയും അതുപോലെ പേർഷ്യൻ എംപയറിന്റെ ആ ഭാഗത്തെയും അവർ റൂൾ ചെയ്തിരുന്നു. So that's how I think Group L started in Israel but moved further and further to the east until it ended up in India. ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എൽ ഇസ്രായേലിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. This could very well be the exact same path that the other tribes of Israel took when they were conquered. ഇതേ സെയിം പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം മറ്റുള്ള ഇസ്രായേലിക് ട്രൈബ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. So the genetic signature of these other tribes may be in India today, and it may actually be in the DNA of some of you listening. ഇതിന്റെ ഭാഗവാക്കായിരിക്കാം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ഈ ലിസൺ ചെയ്യുന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ. Does that answer the question? Yes. Answer clear. Okay. Yeah. Thank you very much for your time. Yeah. Okay. Okay. അടുത്തത് ജെയ്സ് ബ്രദർ ആണ്. ജെയ്സ് ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? Enoch brother. Sorry, go ahead. No, I'm just asking whether they have any questions. I'm just calling out some names. Okay, no problem. Okay, no problem. Enoch brother കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ബ്രദർ, നെക്സ്റ്റ് ആൾക്ക് മൂവ് Okay. Tyson brother. Tyson bro. Annie bro. കേൾക്കാം ബ്രദറെ, കേൾക്കാം ബ്രദറെ. Yes. Tyson bro ചോദിച്ചോ. എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകളുടെ എക്സ് ക്രോമസോമും ഗ്രൂപ്പുകളും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്നതാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റീഫ്രൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കാ സാധിക്കും? ഓക്കെ, അത് Tyson brother, he is asking, we can identify the haplogroups of the living people now, but he is asking how we identify a person lived back 400 years back, 500 years back. How we trace the haplogroup of a person lived back 400 years back, 500 years back? That's what he's asking. How he's thinking. How did you do that? Yes, this is a good question. Let me walk us through the steps that we take to, first of all, produce the tree in slide 24, and then how that tree can tell us something about ancestors and people several centuries ago. Okay, slide 24 നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിനെ ട്രേസ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം, നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നോക്കാം. ഓക്കെ. So first, the technical background on how we produce the tree. ഇതിന്റെ സാങ്കേതികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. The first step is to get the DNA from living men, to get the Y chromosome DNA from living men. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വൈ ക്രോമസോം ഡേറ്റ നമ്മൾ എടുക്കുക, വൈ ക്രോമസോം എടുക്കുക എന്നുള്ളത്, വൈ ക്രോം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. And the number of DNA letters that we can have access to is around 10 million Y chromosome letters. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിപ്പോ 800 കോടി ജനങ്ങളുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ആക്സസ് ഉള്ളത് 10 മില്യൺ. 10 മില്യൺ സർ? Yes. 10 മില്യൺ, ഏകദേശം 1 കോടി ആൾക്കാരുടെ വൈ ക്രോമസോം ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. Of those 10 million, any two people, any two men differ by very few letters. ഈ 1 കോടി ആൾക്കാരിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ്. Out of 10 million, only about a few hundred to a few thousand differ between two men. ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ്സ് മുതൽ 100 കണക്കിന് മുതൽ 1000 കണക്കിന് പേര് മാത്രമേ
ഡിഫേർഡ് ആകുന്നുള്ളൂ, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ ഡിഫേർഡ് ആകുന്നുള്ളൂ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഡിഫേർഡ് ആകുന്നുള്ളൂ. So to produce the tree in slide 24, this is what you have to do. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീ, സ്ലൈഡ് 24 ട്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. First, you find the volunteers and get their Y chromosome DNA. നമുക്ക് Y ക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുക. Then you compare the DNA from every man to every other man. നമ്മൾ ഇവര് ഈ വന്നവരുടെ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായവരുടെ DNA തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക. And then you simply count the number of differences, which is fairly easy because the vast majority of DNA is the same among us. എന്നിട്ട് ഈ ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, കാരണം വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയും DNA തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And then you plug those numbers into a computer program and tell the computer to optimize the mathematical differences. ഇത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം. And then this is the type of tree that results. അതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. One of the most interesting things about the tree is how we can match up the branches with history. ഇത് ഈ ഒരു ട്രീയുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തതിന്റെ പലതിനും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. I just realized I forgot to mention one other critical piece of background. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു. I just told you how we create the tree. The question I now want to discuss is, how did the tree arise in the first place? ഈ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഈ ട്രീ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. So this question asks why. This question is not how many differences exist. This question is, why are there any differences at all? എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ഉള്ളതെന്നല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. And this gets at the question of how DNA specifically records the passage of time and records information about ancestry. ഇത് നമ്മുടെ DNA എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ തലമുറകൾ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ DNA പ്രത്യേകതകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. And the process is fairly straightforward. ഇതിന്റെ പ്രോസസ് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. Every generation, the male sperm cells or sperm stem cells copy the Y chromosome. ഇത് ഓരോ ജനറേഷൻ, ഓരോ തലമുറയിലും Y ക്രോമസോം ഈ സ്പേം സെല്ലിൽ അത് കോപ്പി ചെയ്യും. But this copying process is imperfect, and about 3 Y chromosome letter mistakes occur every generation. ഈ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അപ്പനിൽ നിന്ന് മക്കളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു തലമുറയിൽ 3 എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So if you were to compare my son's Y chromosome to my Y chromosome, you'd find about 3 differences. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മക്കളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള Y ക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സൈറ്റുകളിൽ 3 ഡിഫറൻസസ്, 3 എറേഴ്സ് വരെ കാണാൻ സാധിക്കും. If you were to compare my Y chromosome to my father's, you'd find 3 differences between us. എന്റെയും എന്റെ അച്ഛന്റെയും തമ്മിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്താൽ അപ്പനിൽ നിന്ന് 3 ഡിഫറൻസ്, 3 എറേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And if you were to compare my father's Y chromosome to my son's, you'd find 3 + 3 6 Y chromosome differences. അതുപോലെ നമ്മളുടെ അപ്പനുമായിട്ട് നമ്മളുടെ മക്കളെയും നമ്മളുടെ അപ്പനെയുമായിട്ട് ഈ Y ക്രോമസോം താരതമ്യം ചെയ്താൽ 3 + 3 6 ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So the accumulation of DNA differences is what marks the passage of time, specifically the passage of generations. ഈ തെറ്റുകളാണ്, ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഈ തെറ്റുകളാണ് നമ്മളുടെ എത്ര കാലം പുറകിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.
And that principle is used to then reconstruct the family tree and to read information off the family tree. ഓക്കെ, ആ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയി ഫാമിലി ട്രീയിൽ നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു, ഏത് ഫാമിലിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Let me give a specific example from ancient history. പുരാതന ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തരാം. Genesis 10 tells us how many generations passed in Ham's line, Japheth's line, and Shem's line before Babel. ജനസസ് ഉൽപ്പത്തി 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് നോഹയുടെ മക്കളായ ഹാമിനും ജൈഫത്തിനും ഷേമിനും എത്ര തലമുറകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. And Genesis 11 tells us exactly how many generations passed from Shem down to Abraham. ജനസസ് 11 ഉൽപ്പത്തി 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ഷേമിൽ നിന്ന് അബ്രഹാം വരെ എത്ര ജനറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. And you can literally count off the number of generations from Shem down to Abraham, Isaac, and Jacob in this tree using that principle of 3 genetic mistakes per generation. ഈ ട്രീ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ബൈബിളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇത് ഷേം മുതൽ അബ്രഹാം മുതൽ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനറ്റിക് മിസ്റ്റേക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. So now let's consider the question that was asked regarding identification of ancestors 500 years ago. ഇനി ടിസൺ ബ്രദർ ചോദിച്ച ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ വൈക്രോമസോം ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. In this case, we don't have any explicit biblical statements or biblical genealogies to draw on. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അത്തരം ചരിത്രമായ സംഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താനില്ല. Instead, what we do is compare patterns in the tree to history that we know from other sources. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ വൈക്രോമസോമിന്റെ പാറ്റേണും ഹിസ്റ്ററി നമുക്കറിയാവുന്ന ചരിത്രത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കിയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. And some of the most relevant historical information as compared to the DNA-based tree is as follows. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Migrations leave a clear genetic signature. Sorry, sir, Grecian? Migrations, when people groups go separate ways. Migration. Oh yeah, migration. Okay, migration. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. When they separate, they will no longer have common ancestors because they're not geographically close and they don't intermarry anymore. അങ്ങനെ ജിയോഗ്രാഫിക്കലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു കോമൺ ആൻസെസ്റ്റർ ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കും. കാരണം അവർ തമ്മിൽ പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. So that was part of my argument, which I didn't say, but I do in the book, for identifying the R1A branch with the Mughals. അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞതും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇതുവരെ പറയാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന കാര്യമാണ്. മുഗളന്മാരുടെ യൂറോപ്യൻസുമായിട്ട് R1A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. We know from history who the Mughals came from, where they came from, and when they migrated away from their relatives down into India. നമ്മുടെ നോൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുഗളന്മാർ എവരിൽ നിന്നുണ്ടായോ, എങ്ങനെ അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു, എങ്ങനെ അവർ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അധിനിവേശം നടത്തി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. And the information that we know about this matches up very well with the history and genetic splits in the R1A branch. ഈ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ ഈ ജനിതകപരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ R1A എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കിട്ടിയ റിസൾട്ടുകളുമായിട്ട് വളരെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. The question was specifically whether we can identify specific people, specific ancestors. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻസസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. And the answer is only if we have enough historical information to which we can compare the information in the DNA tree. നമുക്ക് DNA യിലുള്ള ആ ഒരു ട്രേസ് മാത്രം പോരാ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള
എവിഡൻസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. And if you read the book Traced, you'll see that my focus is largely on movement and history of whole people groups, not so much specific individuals. നമ്മുടെ ഈ ട്രേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാളും പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു, എങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The main exception to this rule is at the base of the tree. ഇതിന്റെ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബേസ് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ട്രീ ആണ്. ട്രീയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And this is because the Bible gives us very detailed genealogical information about specific men in Genesis 10 and their relationships to one another. Bible, could you repeat that? Yes, I was going to say the exception to that rule is at the base of the tree. I'll just stop there. So, the exception is at the very beginning of the tree. ഇതിന്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മാറി നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തുടക്കമാണ്, ഈ ട്രീയുടെ ഏറ്റവും തുടക്കം. And this is because the Bible has very specific, detailed information about the sons of Noah and their specific genealogical relationships to one another. അതിന്റെ കാരണം ഇത് ബൈബിളിൽ ഇത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോഹയുടെ മക്കളുടെ കാര്യവും ഈ ബാബേലിന്റെ കാര്യവും ഒക്കെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ഈ വ്യത്യാസമുള്ളത്. So the Bible tells us how many generations passed to get down to Joktan's sons. Jacob and sons, right? I'm sorry, Joktan is one of the offspring of. Let me pick a different example. I guess my point is there's more information that we use besides just that, but because there's such detailed information in Genesis 10, this allows us to go looking for very specific details in the tree, and that's what we find. നമ്മുടെ ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ തുടക്കം നമുക്ക് കൃത്യമായി ഇത്ര തലമുറകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And if we had historical records from 500 years ago, very specific family trees, we could use that information to try to make some inferences from the DNA tree. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് കൃത്യമായ ചില ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ അറിയാമെങ്കിൽ, നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ കോർത്തിണക്കാൻ സാധിക്കും. Does that answer the question? ഇത് ഡിസംബർ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരവായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉത്തരവായോ? Yes, okay. Okay. But I just asked a small question. What is the error factor? How much percentage maybe our findings possibility has an error? Error happened. എത്ര ശതമാനം എറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. He's asking us how much is the error percentage we can have in this study, the error percentage. Yes, this is a good question, and it's part of the reason I went with the Y chromosome instead of with the female inherited DNA, the mitochondrial DNA. ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ Y ക്രോമസോം DNA-യിൽ ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ DNA-ക്കാളും Y ക്രോമസോം DNA-യിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. The statistical variation and the error rate for mitochondrial DNA is terrible. മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ DNA-യിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ്, അതായത് എറർ വളരെ കൂടുതലാണ്. For example, perhaps Pradeep and I find a common mitochondrial ancestor 500 years ago, or excuse me, let me give a different example. Let's say Pradeep and I find a common mitochondrial ancestor 1,000 years ago. The error would be plus or minus another 1,000 years. If ഞാനും ഡോക്ടർ നഥാനിയലും തമ്മിൽ ഒരു കോമൺ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ആൻസെസ്റ്റർ 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ റിസൾട്ടിൽ കണ്ടാൽ പോലും അതിന്റെ എറർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ another 1,000 years, വേറൊരു 1000 വർഷം കൂടി ആയിരിക്കും. The error rate, the statistical variation for the Y chromosome is much better.
അതേസമയം വൈക്രോമസോമിന്റെ ഈ എറർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയ അനുസരിച്ച് വളരെ കുറവാണ്. Let's say Pradeep and I find that we have a common Y chromosome ancestor 500 years ago. ഞാനും ഡോക്ടർ നഥാനിയലും തമ്മിൽ ഒരു വൈക്രോമസോം വൈക്രോമസോം പൂർവികൻ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടെത്തി എന്ന് കരുതുക. The uncertainty would be plus or minus 100 years, not 1000. അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു എറർ എന്ന് പറയുന്നത് 100 വർഷങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 100 വർഷങ്ങളുടെ ഒരു എറർ പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. There are other factors that affect the statistical precision, but the Y chromosome has very good statistics for it. ഇത് വളരെ ഇത് മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ Y chromosome ആണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ എറർ കുറവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Does that answer the question? ജിസൺ ബ്രദർ, ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, Jason brother, thank you. Actually, sir, actually, this doubt I had. I was about to ask you why did not use why you did not use the mitochondrial data, and I thought, okay, you completed the Y chromosome part now, and maybe in the future you are going to do the mitochondrial part later. That's what I thought. Okay, now I understand. It's not. I wish we could, but I can't figure out how to make the statistics better. Okay, understand. Okay, thanks. Okay, Jason brother, thank you. സുഭാഷ് പാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അതെ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ചോദിച്ചോളൂ. നമ്മളിവിടെ കേട്ടത് ഈ ഒരുപാട് ജനിതക ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. അതിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. ഞാനും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ദ്രാവിഡ വിഭാഗം. അവരെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നോട്ട് വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് പഠനത്തിൽ വിധേയമല്ല എന്നും അത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഏഷ്യാവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ അബ്രഹാമും സാറയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ എൽ ഗ്രൂപ്പാണോ നമുക്ക് അബ്രഹാമിനെ പൊതുവിൽ കാണപ്പെടുന്നത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 5 മുതൽ എത്രയോ ശതമാനം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ശതമാനം ഈ അബ്രഹാമുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. 20 to 30 പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവോ? സുഭാഷ് പാസ്റ്റർ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ആൻസർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു 20 to 30 എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതുണ്ട്. ഓക്കെ, okay. The question raised is like the L group. You have spoke about the L group earlier, and his question is like, how much is that in Indian zone? Like I thought I remember it's, you can. Let me give me one moment. I'm going to find I've got an Excel spreadsheet that has the very specific data. So one moment while I load it on my computer. Okay, here it is. Group L. And this is the data for the map. And I've got 4 populations, 2 of which are Indian. So branch L, and this is from this project called the 1000 Genomes Project. In Sri Lankans, about 18% belong to Group L. ശ്രീലങ്കക്കാരിൽ ഏകദേശം 18% ഈ എൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് ശ്രീലങ്കൻസ്. Bangladesh, it's 5%. ബംഗ്ലാദേശികൾ 5%. The Gujaratis are 9%. ഗുജറാത്തികൾ 9%. And the Telugus are 13%. തെലുങ്കന്മാര്, ആന്ധ്രക്കാര് 13%, 13%. But here's my caution with regards to those numbers, and it relates to the statistics. ഇത് ഈ നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരാനുണ്ട്.
Think about the total number of Telugu speakers in India right now. ടോട്ടൽ നമ്പർ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. This study took DNA from 50 of them. അതിൽ നിന്ന് ആകെ 50 പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള DNA ശേഖരിച്ചത്. And 13% belong to branch L. അതില് ആ 50 പേരിൽ 13% ബ്രാഞ്ച് എല്ലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. If you were to repeat that experiment, the number might be 18%, or it could be 9%. These types of studies have an inherent statistical uncertainty due to the sampling. ഇത് നമ്മൾ സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് കൂടുകയും കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ റിസൾട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ 9% ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് 18% ആകാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So L is not at super high levels in India, but it is easily detectable. L എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതല്ല, പക്ഷെ അത് ഈസി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. And that result is consistent. അത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കും. Does that answer the question? ഇത് ഉത്തരം മതിയാകുമോ സുഭാഷ് പാസ്റ്റർ? അല്ല, എനിക്ക് അത്രയും മതി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സുഭാഷ് പാസ്റ്റർ, താങ്ക് യു. അജീഷ് ബ്രദറെ, അജീഷ് ബ്രോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അജീഷ് ബ്രോ ഇല്ല. ഓക്കെ സാം പാസ്റ്റർ. ഇവിടുത്തെ ഈ കനാനൈറ്റിന്റെ ഇൻവേഷനും സിറിയൻ ഇൻവേഷനും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡേറ്റ പറയാനായിട്ട് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാമോ? സാം പാസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ പോരെ? Can you please you can translate to English, please? Okay. Some actually some pastor is now in US, if I'm correct. I am from Seattle. Seattle. Okay. Now, so he is asking, Pastor Sam is asking, is there any history or a trace we can have about the Knanaya community, right? Knanaya and what else? Sorry? And Syrian background of. And Syrian. Okay. Actually, I had a discussion about this with Dr. Nathaniel one day back. I told you there's a particular group in Kerala, Christian group in Kerala called Knanaya Christians, and they claim that in AD 350 they came to India from Syria. Okay, and they are like isolated, like genetically isolated, as they won't marry from outside. If they marry an outside girl or boy, you are out of the community. Even though it is a Christian, identify as a Christian church, they will keep us an isolated community. So they look like Indian Kerala people. There's not much difference between Kerala, but they keep an isolated community. Another thing is from Syria. We had a Syrian church. Our old church were called Syrian people. Pradeep, let me ask. Yeah. That's better. Yeah. Sir, the Christians of India, especially the southern part of India, they are claiming that we have Syrian background. The way they are explaining that the very first century, the disciple of Jesus, St. Thomas, came to India to find out the Jews who are living the very first centuries in India. The Syrian Christians are claiming that we are their ancestors. Can you please explain a little bit about that genealogy from your understanding? Yes, I would like to, and I was not able to find Y chromosome studies of this particular group. But if they are done and if they are published, I think that would be fascinating. And I'm sorry I do not have more information about it at this point.
Pradeep had told me, and I was very keen to find it, but I could not locate any. Okay. What happened is they did a Y chromosome study or something. They did a DNA test. They are thinking that, expecting that their ancestry they could find from Syria or out of Kerala. They wanted to be a particular group. They wanted to be not connected with Kerala, but the results were not satisfying for them. So they are hiding that. That's what we think. That could be, and so here are my thoughts that come to mind that may affect any results on terms of the Y chromosome. And did you want to translate this? Could you repeat, sir? Yes, I have a couple thoughts about what might be the results for these people, especially given that they look like Indians, correct? Yes, indeed. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ചില ചിന്തകളുണ്ട്. ഇവരെ ലുക്ക് ചെയ്യും, മനുഷ്യ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ രൂപം വെച്ചിട്ട് ഒരു എനിക്ക് ചില മുൻവിധികളുണ്ട്. എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ധാരണകളുണ്ട്. ഓക്കെ. If I'm not mistaken, the population today is rather small, correct? Only several 100,000? In that community? Yes. Yes. എത്ര കാണും ഇപ്പം ബ്രദറെ? Can I people? How much they can? ജെയ്സ് ബ്രദറിന് അതിന് ഉത്തരം പറയാം കേട്ടോ. ജെയ്സ് ബ്രദർ കേൾക്കണ്ടോ? ജെയ്സ് എബ്രാം, ജെയ്സ് ബ്രദറെ വളരെ കുറവാണ്. It's very low. Several thousand. 100,000, 1 lakh ആണോ? 1 lakh, 2 lakh? Might be a 100,000 to 200,000 people maximum. Yes. 200,000. Yeah, 200,000. Yeah. Think about how little the population has grown since the first few centuries after Christ. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എത്രമാത്രം വളർന്നു എന്ന് ഒന്ന് കരുതുക. My guess is there has been very little growth, and this has profound impacts on the branches of the family tree. ഇത് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് ഗ്രോ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫാമിലി ട്രീയിൽ ഇതിന് വളരെ കൂടിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. When a population size remains fairly constant, this can do strange things to the branches. പോപ്പുലേഷൻ സൈസ്, ജനസംഖ്യ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതിന് ഫാമിലി ട്രീയിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. And especially if the final population size is small, this adds to the statistical strangeness. ഇത് ഫൈനൽ പോപ്പുലേഷൻ സൈസിൽ ഇത് ഇത്രയും കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫാമിലി ട്രീയിൽ ഇതിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. And this is what I mean specifically. അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, when you have that sort of population history, rare statistical events can eventually dominate the population. Okay, അത്തരം പ്രത്യേകത ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന, വളരെ കുറവായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. So my guess is that this population would like to find exclusively Middle Eastern Y chromosomes in their population. ഇവര് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള Y chromosome ഡേറ്റയാണ് ഇവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. But we're talking about a population that's undergone very little growth in a millennium and a half. പക്ഷേ ഇവര് ഒരു 1500 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വെറും വളരെ കുറച്ച് ഗ്രോത്ത്, പോപ്പുലേഷനിൽ വളരെ കുറച്ച് ഗ്രോത്ത് നടത്തിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവർ. All it takes is one generation where a few outsiders are allowed to marry in, and those outside lineages, meaning from India, can end up dominating the population. ഇവർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് 1-2 ജനറേഷനിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാരി ചെയ്യുകയും അത് ഇവരുടെ ഈ Y chromosome ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കിക്കളയാനും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
And my guess is this is likely what happened, given the fact that I guess they look like the indigenous Indian population. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കാം അവരുടെ രൂപത്തിൽ നിന്ന്, അവരുടെ രൂപവും വെച്ച് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ മറ്റു രൂപമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ്. Or let me state it a slightly different way. ഇത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, when you reside in a particular location for a long enough time, it's almost inevitable that the family trees intermingle. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ കൂടുതൽ കാലം താമസിച്ചാൽ ആ ഫാമിലി ട്രീയിൽ ആ സ്ഥലത്തുള്ളവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. And I've seen this with other people groups in the world. ഇത് മറ്റ് പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്, മറ്റ് ജനതകളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേകത ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും. So I wouldn't be surprised if they have low levels of a Middle Eastern lineage, but I would be surprised if the Middle Eastern lineages are dominant. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്നാനാനൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന ആ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലീനിയേജ് ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും സാധ്യത കൂടുതൽ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അല്ലാതെ ഉള്ളതാണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുക. Does that answer the question? Yes. Sam, Pastor? Yeah. Thank you. Okay, thank you, Sam Pastor. Giboracha കേൾക്കണ്ടോ? See, you can go to next person actually, man. Network. Okay. Sister കേൾക്കണ്ടോ? Brother, എവനെ അൽമസി ഉണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പം സിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽമസി. ഓക്കെ, എല്ലാവരുടെ കഴിയട്ടെ, പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാം. Okay, no problem. Brother Almasi, can you hear me? Yes. Yes, thank you. Do you have to put some questions? Yes, so I wanted to ask... God, please. So, thank you. Dr. Nathaniel, thank you for the informative presentation. I really enjoyed it. So my question is regarding R1A and G2, that you said the empires kind of, dominated the conquests and, the impact into the Indian subcontinent actually came from those two DNA subgroups, right? So, how are they interlinked if they came from the same place, same origin? Why they have two different, DNA classifications? And I have another question, if you don't mind. The next one would be small. R1A and which one? R1A and which one? G2. G2. Okay, a question on the translate ചെയ്യാം. പ്രദീപ് ബ്രദർ ചെയ്യുന്നു? ഇല്ല, ബ്രദറിന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ബ്രദർ ചെയ്യും, എനിക്കത് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, R1Aയും G2വും ഒരേ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പല ഈ പിടിച്ചടക്കൽ വഴിയാണ് അത് സ്പ്രെഡായി വന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു നിലയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായേക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം വന്നേക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ, can you just answer that? Yes, thank you for the question, and it relates to something I skipped over in the lecture. ഓക്കെ, ഇത് ഓക്കെ, ഈ ചോദ്യത്തിന് നന്ദി. ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ടോക്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. This is something I justify more fully in the book, just because there's more space and time. ഇത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കും. But it has to do with the details of the branches, when they broke away from one another, and where you find these specific branches today. ആ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്താണ്, ഏത് ചരിത്രപരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വൈ ക്രോമസോമിന്റെ പുറകോട്ടുള്ള ഡേറ്റയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. So, for example, you can find R1A in Europe and India today. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് R1A എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലും കാണാൻ സാധിക്കും. But on the family tree, and this is data I didn't get to show, their common ancestor is only 500 years old. പക്ഷേ ഈ വൈക്രോമസോം ഡേറ്റയില് ഇവരുടെ ആൻസെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ്. J2 also exists in Europe and India. J2 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പും
യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലും കാണപ്പെടുന്നു. And this is again data I didn't show in the slide presentation. ഓക്കെ, ഈ സ്ലൈഡിൽ ആ ഡേറ്റ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. But the separation of the branches that are in India from the branches that are in Europe occurred about 1000 AD. പക്ഷെ ഈ ബ്രാഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിഞ്ഞു പോയത് 1000 AD യിലാണ്. And in terms of historical background, ചരിത്രപരമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ Central Asia has long been a very, perhaps you could say, unstable or dynamic place. ചരിത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ, മധ്യേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്. The people were pastoral rather than agricultural. പീപ്പിൾ, അവിടുത്തെ ആളുകള് പാസ്റ്ററൽ മീൻസ് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്നവരെന്ന അർത്ഥമല്ലേ? ആട്ടിടെ, അതെ, മൂവി. ഇവര് സ്ഥലം നോക്കി കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരെക്കാൾ മറ്റ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടോടികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. And so the history of Central Asia is almost constant movement of peoples in and through that region. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മധ്യേഷ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വരികയും ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ പുറത്തോട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വളരെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. So some of the earliest Central Asians were people known as the Scythians. ഇതിന്റെ ഏർലി ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ മധ്യേഷ്യയിലെ ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഫിയൻസ്. They interacted militarily with the ancient Persians. സിഫിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പുരാതന പേർഷ്യക്കാരുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. Around the time of the end of the Roman Empire, you had another Central Asian people, the Huns, who marched into Europe. One more, sir. Which time? About the 400s AD, when the Huns overthrew the Western Roman Empire. റോമൻ എംപയറിന്റെ 400 AD ആ സമയത്ത് റോമൻ ഇത് ഒരു ഹണ്ടർ വേട്ടക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇതുവഴി കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. You have a whole series of different Central Asian peoples who would invade the Chinese empires. സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള മധ്യേഷ്യയിലെ ആൾക്കാർ ചൈനീസ് എംപയറിന് ചൈനയിലേക്ക് കടന്നു കയറിയതിന്റെ ചരിത്ര വിവരങ്ങളുണ്ട്. Some of these, their Chinese names include the Xiongnu and the Shanbai. അതായത് ചൈനക്കാരിലെ ചില നെയിമുകളുണ്ട്. ഷാങ്ഹു, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചൈനക്കാരിലെ ചില പേരുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. And just to list very quickly some of the others that were in Central Asia in the AD era include the following. Okay, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇനി പറയുന്നത്. You have the Kushans. Kushans ഉണ്ട്. Yes. You have Turkic peoples. Kushans ടർക്കികളായിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുണ്ട്. The ancestors of the modern Hungarians in Europe were the Magyars of Central Asia. ഈ ഹംഗേറിയൻ, മോഡേൺ ഹംഗേറിയൻസിന്റെയും Hungarians, next other one, what? Sorry. They say they came from the Magyars, who are also Magyars. Okay, Magyars എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ്, പുരാതന വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവർ വന്നതെന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. So I guess I'm not surprised that there are different branches for different eras of history, because Central Asia just had so many different peoples going through it. Okay, അത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൂവ്മെന്റ്, പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ നടക്കുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ പറയുന്നത്. Does that answer the first question? Yes, I think it answered. So, like, would that the Mongol, conquest of the Central Asia would contribute to that as well? Yes. Okay, that makes sense. And my second question would be, why would you put R1A under the Shem and J2 under Japheth, where R1A, we know that the Slavs and the
the Mongols and the Turks, all of them are R1A as well today. Like, but historically, we know that they are under the Japheth, according to the narrations. Does it make sense? Question? Yes, let me think for a moment on how to answer Thank it. you. പ്രദീപ് ബ്രദറെ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് റീഫ്രൈസ് ചെയ്യോ? ഞാൻ പറയണോ അതോ കേട്ടിരുന്നോ? ഒന്ന് പറയാമോ? ആവശ്യമുണ്ടോ? R1 എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പറഞ്ഞു Let me start with an answer that relates to more recent history. ഓക്കെ, റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. And one of the first thing that comes to mind is just how intermixed virtually every people group on Earth has been through the ages. അതിൽ ഒന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിൽ എത്രമാത്രം മിക്സ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് ആണ്. കുറച്ച് ജനറേഷൻസ് മുമ്പ് എത്രമാത്രം മിക്സ്ഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. Some of the intermixing is simply an inevitable result of the math we discussed at the beginning of the lecture. ഇതിന്റെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞ് പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കഴിയുമ്പം ഭൂമിയിലുള്ളതിന്റെ മാക്സിമം നമ്പറിനേക്കാളും ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള മാത്സ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും ലീനിയേജുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തത്. അതാണ് നമ്മളത് കണ്ടതായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ നാഥാനിൽ പറയുന്നത്. Some of the mixing we actually have historical documentation for. ഇത് ചില മിക്സിങ്ങുകൾക്ക് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട്. The Mongols in particular were famous for intermingling. മംഗോൾസ് ഇത്തരം മിക്സിങ്ങിന് വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു. They would conquer a people and take the men and put them in various units of their army. മംഗോളിയക്കാര് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ കീഴടക്കുകയും അതിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ആണുങ്ങളെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അവരുടെ യുദ്ധത്തിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അവരെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. At one point, the head commander of Genghis Khan's army had an army that consisted of people, 80% of whom were not Mongol. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജംഗിസ് ഖാന്റെ ആർമിയിൽ 80% ആൾക്കാർ ആ മംഗോളിയ എന്നുള്ള വംശക്കാരല്ലാതിരുന്നു. മറ്റു വംശങ്ങളെ കീഴടക്കിയതിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ പട്ടാളക്കാരിലെ 80% ആൾക്കാർ. And so when I think of what happened to the people after Babel, these are key factors to keep in mind. ബാബേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റ്, ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ സമയത്ത് ആളുകളെ പിരിച്ച സമയത്തുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കാം. Or let me put it in slightly different terms about what this family tree records and what it doesn't. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ഈ ഫാമിലി ട്രീ എന്ത് നമുക്ക് തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരാതിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So use my ancestry as an example. എന്റെ ആൻസസ്ട്രി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. Jeanson is a French name. ജീൻസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് നെയിമാണ്. The French people would likely claim that their ancestors were the Frankish people who ruled Europe in the centuries after Christ. ഈ ഫ്രഞ്ച് പീപ്പിള് അവകാശപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഫ്രാങ്കിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആണ് അവരുണ്ടായത്. ആ ഗ്രൂപ്പാണ്, ആ ആളുകളാണ് യൂറോപ്പ് പണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം. Yet 50 to 75% of modern French men trace their ancestry to Central Asia, not to Europe. അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും 50% ഫ്രഞ്ച് പീപ്പിളുടെ ആൻസസ്ട്രി പോകുന്നത് മധ്യേഷ്യയിലേക്കാണ്. So how can that be? അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? What the Y chromosome tree records is simply who has reproduced the most. നമ്മുടെ Y ക്രോമസോം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് തരുന്നത്, റിസൾട്ട് തരുന്നത്? ആരാണ് കൂടുതൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. And a modern analogy might be useful here. ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു അനലോജി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. Because of recent wars in the Middle East, there have been a whole bunch of refugees who have come to Europe.
ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ കാരണം ധാരാളം റെഫ്യൂജീസ് അഭയാർത്ഥികൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Right now, the Muslim Middle Easterners in Europe represent a very small minority, 5 to 8% of the population. യൂറോപ്പിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5% 8% മാത്രമാണ്. However, the Middle Eastern families have many, many children, whereas the typical European family has hardly any. യെസ്, അതായത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഫാമിലികൾക്ക് അറബ് വരുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും, കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുകയും അതേസമയം യൂറോപ്യൻസിന് വളരെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. And so European demographers are talking about the possibility that Europe might become majority Middle Eastern descent in the near future, simply because the Middle Eastern families have many more children than the European ones do. അപ്പം യൂറോപ്പിലെ ഈ ഡെമോഗ്രഫിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കരുതുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ബർത്ത് റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരുടെ അറബ് മെജോറിറ്റി യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. And so this appears to have happened in Europe in the last 500 to 1,000 years. The Central Asians have come in and simply had more children. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ചിരിക്കാം. മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വരികയും അവർ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തത് വഴി അവരുടെ ജീനോം കൂടുതൽ ഇവരിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. And so again, the family tree is simply a measure of reproductive success. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എത്രമാത്രം നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു അതിന്റെ ആശ്രയിച്ചാണ്, ആ സക്സസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. So that's the first thing that comes to mind as an important point as we think about the genetic ancestry of peoples and who they claim as their ancestors. Differences can easily arise because of differences in reproduction, reproductive rates, I should say. ഇത്തരം ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകാം. ആ റീപ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള റേറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അത്തരം ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാകാം. Now, in terms of, so the second point I want to make relates to how I chose the specific branches or how I assigned specific branches to Ham, Japheth, and Shem. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചുകളെ നമ്മൾ ഷേം, ഹാം, ജാഫത്തുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. It's a little bit of a longer answer, and you can find the fuller one in the book, but I'll try to summarize real briefly. ഇതിന്റെ മുഴുവൻ കൃത്യമായ വിവരണം പുസ്തകത്തിൽ, ട്രേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. എങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള വിവരണം ഞാനിപ്പോ തരാം. Part of the evidence for making the assignments that I did came from a biblical concordance study. ഇതിന്റെ കുറെയൊക്കെ തെളിവുകൾ വന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺകോർഡൻസ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നാണ്. The question I asked was, what does the Bible say about the fate of the men listed in Genesis 10? Okay, ജനസിസ് ഉൽപ്പത്തി 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ അവരുടെ വിധി എവിടെയൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പരിശോധിച്ചത്. And I had about 2.5 categories for the results. അതിന് രണ്ടര കാറ്റഗറീസ് അതിനുണ്ടായിരുന്നു. The first category is names where the scripture says almost nothing about their fate. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് സ്ക്രിപ്ചർ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല. It's about half the names in Genesis 10. It's about half the names. Yes. Half the names means? Oh, about 30 to 35 names. 35, okay. 35, okay. 30-35 പേരുകളാണ് ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത്. My thought was there are also geographic regions of the globe on which scripture says very little. അതുപോലെ തന്നെ ചില ജിയോഗ്രാഫിക് റീജിയനുകളെ കുറിച്ച് വളരെ
ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. So you won't see the Bible specifically mention India, China, Australia, the Americas, and such. നമ്മളുടെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചോ ചൈനയെ കുറിച്ചോ ഓസ്ട്രേലിയയെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ. And so the names in Genesis 10 that the scripture says little about become candidates for giving rise to peoples in the regions that scripture says very little about. ബൈബിളിൽ ഈ പറയാത്ത ഈ രാജ്യങ്ങള് ഈ ആളുകൾ അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണെന്ന് ഉള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. The other category of results from this concordant study are names in Genesis 10 that the Bible does identify or give some clues to. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിള് ചില ഐഡിയകൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇവരെങ്ങോട്ടാ പോയത്, എവിടെയാണ് സെറ്റിൽ ആയത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി. One of the easiest examples is we know Peleg gave rise to Peleg in Genesis 10 gave rise to and was the ancestor of Abraham, Isaac, and Jacob and the Jews. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പേലഗ്. പേലഗിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാമിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ആൻസെസ്ട്രി രൂപപ്പെടുന്നത്. ജേക്കബ്, ഐസക് അങ്ങനെ ജൂതന്മാരിലേക്ക് എത്തുന്നത് പേലഗിൽ നിന്നാണ്. Another example would be in English we'd say it's translated as Asher, son of Shem. The Bible identifies the fate of the Asherites as the Assyrians. അത് വേറൊന്ന് ഈ അഷേർ ഗോത്രം ബൈബിള് അസിറിയൻസ് ആയിട്ടാണ് അവരെ കാണുന്നത്. And then there are other peoples where it's not entirely clear which specific people group they became, but they seem to have stayed in the geographic region of the Near East. നിയർ ഈസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജിയോഗ്രാഫിക് കാണപ്പെടുന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ബൈബിളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. എവനെന്ന് ചെയ്യുവോ? ഓക്കെ. അതായത് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എവിടെയാണെന്നുള്ള ബൈബിൾ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിലും അത് നിയർ ഈസ്റ്റിൽ അത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. So if you combine all these data together and line it up with what I had derived in terms of history from the Y chromosome, the data matches up very tightly. And again, this is a very short answer of a very longer justification. ഓക്കെ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് റിയലി മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. വൈ ക്രോമസോമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. So if we had more time, I could show you specifically how you can see Shem's genealogy show up very precisely on the side of the tree I'm labeling Shem, and also for these other men. Okay, ഷേമിന്റെ ഇപ്പം so can you just repeat that once again because I didn't get that. When you want to show that? Oh, I was going to say it would be a longer answer, but what I show in the book is lining up the genealogy of Genesis 10 right next to the bottom of the Y chromosome tree, and you can see these matches point for point. Yeah, okay. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഷെമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. Does that answer I realize it's rather short, but does that answer at least in part the second question? Yes, thank you very much. God bless you. Thank you. Thank you. Okay, and before going to the next person, I just want we are also engaging with YouTube subscribers. So I got a few questions from YouTube channel. Okay. So I want to ask one question. Yes. The person who asked is Jiz J, and he want to know. One second. Hi brother, could you please ask Aryans is included in which group in South India? How much percentage that group is in? That is the question. In present. Yes. So yeah. Let me give so the short answer is that it's complicated, but I will try to explain it in steps. Okay. അത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. ബട്ട് ഞാനത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. Let me start with a basic assumption I make in trying to answer this question.
ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബേസിക് അസംഷൻസ് ഞാൻ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. And I'm assuming that the Aryans were part of the Indo-European peoples. ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ആര്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഇന്ത്യൻ യൂറോപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളവരാണ്. And the current thinking about the origin of the Indo-Europeans in terms of geography is as follows. Geography is false. Is it right? No, I'm saying that this. So let me try to explain the history of the Indo-European peoples with geography. ഓക്കെ, ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പീപ്പിളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. Current thinking says the Indo-European peoples started somewhere in Russia or Ukraine. ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പീപ്പിൾ അവരുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് റഷ്യയിലോ ഉക്രൈനിലോ ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. And then in the ancient past, one group headed towards Europe and another group headed towards Iran and India. ഓക്കെ, കുറച്ച് പാസ്റ്റിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് യൂറോപ്പിലേക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മൂവ് ചെയ്തു. The lineages or the branches that seem to explain most of this history are I, J1, and J2. ഇതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ J1 and J2 ആണ് ഈ ലീനിയേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. What I show in the book is that I looks like the indigenous European lineage. Okay, indigenous. I didn't get that term, sir. Can I just repeat it once again? Yes, what I show in the book is that this branch that I call I, it's a Okay. blue one in slide 24, that from Japheth, that looks like an indigenous European lineage, some of the earliest Europeans. Okay. എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് യൂറോപ്യൻ ലീനിയേജിൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ബുക്കിൽ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And I show that J1 and J2 look like indigenous Iranian lineages, some of whom became part of the Turkic peoples too. J1 and J2 അവർ രണ്ടും ഐറിഷ് ഒരു ലീനിയേജ് ഉള്ളവരായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ബുക്കിൽ അത് ഉണ്ട്. Now, one of the things that's missing from the I, J1, and J2 branches is a very early lineage in India. ഓക്കെ, J1 and J2 അതിൽ മൂന്നിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഏർലി ആയിട്ടുള്ള ലീനിയേജ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. J2 eventually arrives in India, but it's late in history. J2 പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതാണ്, പക്ഷെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. I didn't show it in the lecture, but I show some of the details in the book. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ബുക്കിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. So the question is, if we're going to explain the Indo-European peoples, where is the Indo branch? So can you just repeat once again? I got a poor connection in between. Yes. So these results raise the question, where is the Indo part of the Indo-European branch? ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പാർട്ടിൽ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ആ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പാർട്ടിൽ ഇൻഡോ പാർട്ട് എവിടെയാണ്? ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടുന്നാണ്? ഓക്കെ. Basically, if you call I, J1, and J2 Indo-European, what's missing from there is a very ancient Indian branch. ഓക്കെ, J1 J2 നമ്മൾ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏൻഷ്യൻ ബ്രാഞ്ച് എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്നാണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. And here's what I think the answer is. ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പോവാണ്. And this is slightly different from what I put in the book, simply because we've got new data since the book went to press. ഓക്കെ, ബുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രസ്സിൽ പോയുണ്ട്. ബുക്കിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായി ഡാറ്റാസ് പുതുതായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിപ്പോൾ പറയാൻ പോവാണ്. Branch H is very heavily in the Indian subcontinent and very
not abundant elsewhere. ഈ ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് കൂടുതലും ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് അത് അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നില്ല. And so I thought this must have been the first Indian lineage to arrive in India. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതായിരിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. What I found since then is that there is some very low levels, very rare levels of H in Europe. ഞാൻ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറവ് ഉള്ളത് യൂറോപ്പിലാണ് ഈ H എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ്. And the connection between the European H and the Indian H is in the ancient past. ഓക്കെ, ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഹെച്ചും യൂറോപ്പിലുള്ളതും ഹെച്ചും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഏൻഷ്യൻ പാസ്റ്റിൽ, അതായത് പൂർവ്വകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. It's around the same time that I splits away from J1 and J2. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെയിം ടൈമിലാണ് ഐ J1ഉം J2ൽ നിന്നും അടർന്നു മാറിയ അതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. So here's what I think happened. ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. I think the original Indo-Europeans were I, J1 and J2. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയും J1ഉം J2ഉമാണ്. And they were living near Ukraine and Russia. അവരുടെ താമസ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുക്രൈനും റഷ്യയിലുമായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. I also think that the H branch represented a different people. ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. H എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പീപ്പിളിനെ, ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. Then the I, J1 and J2 Indo-European peoples conquered the H peoples. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ J1 J2 എന്ന് പറയുന്ന ആ പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെച്ചിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. And this is still in the very ancient past, around 2000 BC. ഇത് നടന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 2000 BC ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. So that after the conquest, the Indo-European peoples were now I, J1, J2, and H. ആ പിടിച്ചടക്കലിന് ശേഷം ഐ J1 J2 H എല്ലാം. And then after the conquest is when these peoples went their separate ways. I into Europe and J1, J2, and H towards Iran and India. ഓക്കെ, ഈ പിടിച്ചടക്കലിന് ശേഷം അത് സ്പ്ലിറ്റായി ഐ യൂറോപ്പിലേക്കും J1 J2 H ഇന്ത്യ ഇറാനിലേക്കും മാറപ്പെട്ടു. So let me see if I can summarize this history. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. What I'm suggesting is that some of the earliest Indo-European peoples were themselves a mix of lineages. ഓക്കെ, ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലീനിയേജിലുള്ള പൂർവികർ എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ മിക്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. And that group H is likely corresponding to the Indo-European peoples rather than the Dravidians or the Indus River Valley people. ഓക്കെ, ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദ്രാവിഡിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് വാല്യൂയിലുള്ള പീപ്പിളിനേക്കാളും അവർ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പീപ്പിളായിട്ടാണ് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. So I think the most ancient Indian lineages, the Indus River Valley and the Dravidian, have yet to be discovered. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും പൂർവികമായുള്ള ഇൻഡസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ദ്രാവിഡിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. And the way we would discover it is by getting the Y chromosome sequences of modern Dravidian people. അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് വെച്ചാൽ മോഡേൺ ദ്രവിഡിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ Y ക്രോമസോംസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുന്നത്. So again, some of you listening might actually have the answer in your DNA. ഓക്കെ, ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും അതിന് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ DNA തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവുക. Does that answer the question? ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആരായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്? 1 second, I forgot the person who asked the question. ആരായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്?
Okay, okay. I got the answer from YouTube, to be frank. Okay. Okay, so no worries. We can. In between, I will ask more questions because the people in the speakers panel, let them ask first. Okay. Yeah, just a second. Just a second, Evan brother. Sorry, Dr. Nathaniel. I did not ask you how much time you could spend with us. It's almost 3 hours now. How much more time you could easily spend? We can continue. I might need to take a bathroom break, but otherwise we can continue. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Next is Santosh brother കേൾക്കണ്ടോ? ഉണ്ട്. Thank you, Eben, and thank you, Nathaniel. I got this opportunity to ask you certain questions. So before I ask you the question, I want to congratulate or appreciate Mr. Pradeep, who was who was translating all the questions and all the answers what you were saying every sentence. Almost I must appreciate Pradeep. Okay, Pradeep, I think Pradeep is not here right now. Yes, thank you. I am here. Yeah, that's why I think Eben have taken over that job. But whatever the case, when we talk in different languages, and I really appreciate Pradeep. Okay, that's number one. And then number two is my question, and which I am going to ask in my own mother tongue, because most of the audience are in my mother tongue, and hopefully Eben or whoever it may be, they will be translating to you. Okay. And if and I think they can easily translate. Okay, എൻ്റെ ചോദ്യം നഥാനിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹാം ഷാം ജഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബൈബിളിക്കൽ സ്റ്റോറി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന, മേ ബി നഥാനിൽ അതൊരു സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നോഹയുടെ 3 മക്കളുടെ ആൻസസ്ട്രിയിലേക്ക് ഏതൊരാളുടെയും വൈ ക്രോമസോം വെച്ചിട്ട് DNA വെച്ച് ട്രേസ് ചെയ്യാമെന്ന് നഥാനിയിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജനങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ദ സോ കോൾഡ് ആര്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ആര്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ, അവർ ഏത് ഇതിൽ പെടും? ഹാമിൽ പെടുമോ, ഷാമിൽ പെടുമോ, ജഫൈറ്റിൽ പെടുമോ? താഴത്തുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ ഏതിൽ പെടും? ഹാമിൽ പെടുമോ, ഷാമിൽ പെടുമോ, ജഫൈറ്റിൽ പെടുമോ? ഇനി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ആൾക്കാർ ഏതിൽ പെടുമോ? ഹാമിൽ പെടുമോ, സന്തോഷ് ബ്രദർ ഓരോന്നോരോന്ന് ചോദിക്കാവോ? അല്ല, ഓരോന്നോരോന്ന് ചോദിക്കാവോ? അല്ലെ പുള്ളിക്ക് ആൻസർ പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. അല്ല, നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്കറിയാം, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും ഒരു മിനിറ്റ് വേറെ കാര്യം കൂടി. ഇതിൽ 6, കാരണം ബേസിക്കലി ബൈബിളിക്കൽ സ്റ്റോറി പ്രകാരം ഹാം ഷാം ജഫേറ്റില് ഈ ഹാം എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഷാമിന്റെയും ജഫേറ്റിന്റെയും അടിമകളായിട്ട് ഇരിക്കണം, അതായത് ഇവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആരാണ് അടിമകളായിട്ടുള്ളത് എന്നറിയണം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള സുഭാഷും അനിൽ അയ്യപ്പനും ഒക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ആരുടെയൊക്കെ അടിമ എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാതെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ് സുഭാഷ് ഫാസ്റ്റർ, ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. Okay, the question came is like he's not believing actually in Bible. So the reason why he asked is like he's telling that Ham, Japheth and Shem, they are stories. So he want to know in North Indian side there are Aryans and Dravidians and all these things are there. So to which people group they belongs to? That is what his question was. I think already I've addressed that, and he wanted to be repeated. Okay, anyway, if you can answer, please answer, please. Yes, let me take this question in steps as well. So, and I'm going to refer back to what we had just discussed in the previous question. Yes. Okay, ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആൻസറിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു. സന്തോഷ് ബ്രദർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, എനിവേ അതിലേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഓക്കെ, നഥാനിൽ you can go. So I would say that currently it looks like I, J1, J2, and H were all part of the early Indo-European peoples. Okay, I, J1, J2 എല്ലാം നേരത്തെയുള്ള ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പീപ്പിളിനകത്ത് പാർട്ടായിരുന്നു. And that H could very well be the genetic echo
of the Aryan invasion. H ആണ് അതിനകത്ത്. ആരെങ്കിലും മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നോ? Okay. Okay. I forgot that point. Can you just repeat once again? H ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നതെന്ന്. H ആണ്. Okay. Nathaniel, go ahead. Okay. So I would say the first group of Indo-Europeans came from Japheth. ആദ്യത്തെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ വന്നത് ജേഫത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, യാഫത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. But in the ancient past, they conquered H, who came from Ham. Okay. അവർ പക്ഷേ ഹാമിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ അവർ കോൺക്വർ ചെയ്തു. And this mixture of peoples became the Indo-Europeans, who then migrated to various places across Europe and Asia. Okay. അവരുടെ മിക്സ്ചർ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഏരിയയിലേക്കും പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോയി. And so I would say we do not yet know who the Indus River Valley and Dravidians originally came from, because we don't yet have their genetic signature. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും, ഇതുവരെയും ഇൻഡസ് റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ദ്രവിഡിയൻസിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവരെ ഇനിയും യെറ്റ് ടു ബി ഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. But the answer is likely still out there, because we're just at the very beginning of doing this sort of research. And answers ഉണ്ട്, റിസർച്ചിന്റെ ബിഗിനിങ് ആണ്. Does that answer the question? സന്തോഷ് ഭായ്, ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ? ഇല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്. സന്തോഷ് ഭായ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയാൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഷേമും ജാഫത്തും ഹാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് സന്തോഷ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ, നമ്മൾ വൈക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് നടത്തി. ഇപ്പൊ സന്തോഷ് വൈക്രോമസോം ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാലേ if Santosh can test the Y chromosome, then Dr. Nathaniel Jeanson can point your group into or connect to your group into Shem, Japheth or Ham. That's what he said. Otherwise, we cannot say. Okay. I think I'm... Santosh bhai, clear ആയോ? ഓക്കെ, എനിക്ക് അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ഞാൻ പോണില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. അതായത് ഹാം, ഷാം, ജഫേത്ത് എന്നുള്ളത് ഹാമിന്റെ പിന്തുടർച്ച അവകാശക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുടർച്ചയുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റേ രണ്ടുപേരുടെയും അടിമകളായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ ആരാണ് ആരുടെ അടിമ എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇവിടെ? അവർ അടിമകളായിരിക്കണം? അത് ബൈബിളിലുള്ളതാണ്. അത് ബൈബിളിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബൈബിള് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈബിൾ കീർക്കളയും. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ആ രീതിയിലേക്ക് പോലെ. അല്ലെന്നേ, ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ വിഷയാവതരണത്തില് അത് കേട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ സന്തോഷ് ബ്രോയോട് ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ബൈബിളില് അല്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ്. നമ്മുടെ സന്തോഷ് ഭായ്, നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക്, നമ്മുടെ വിഷയാവതരണം ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഇമ്പാക്ട് ആണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജയ്സ് ബ്രദർ കേരളേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വിഷയാവതരണത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്തും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം. ബാക്കി ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് അനേകം കാണും, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും ഇഷ്ടം പോലെ കാണും. ഇന്നത്തെ വിഷയാവതരണത്തിൽ അതില്ല. ഇന്നത്തെ വിഷയാവതരണത്തിൽ താങ്കൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല. ഈ ഹാം, ഷാം, ജഫേറ്റിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് നഥാനിലിന് പറയാനുള്ളത്? പുള്ളി പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിഷയാവതരണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള അനിലയ്യപ്പൻ, എബൻ, പ്രദീപ്, പേഴ്സണലായിട്ട് പറയില്ല, ഓരോ ആൾക്കാരും ഇവരൊക്കെ ഏത് ട്രേസിലാണ്, ഏത് ലിനേജിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ടെസ്റ്റ് നടത്തൂ താങ്കൾ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മൾ ആ അറ്റാക്കിംഗ് മോഡിലേക്ക് പോകണ്ട. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തട്ടെ. ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് സന്തോഷ് പ്രോ വരൂ, നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വരൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകണം.
Yes, no worries, no worries. He don't believe in Bible. That's the problem. That's why we had a small discussion right now. Don't worry. Okay. Anyway, I was in gonna say between, I could answer if you had an apologetic question, I can answer that too. But but I you, think whatever it you will want. take more time, No, and no. it will more. He's asking about the slavery thing. In the Bible, it says harms what Ham's children will be the slaves of the other two brothers. That's what he asked, and he's asking if that can be connected to the caste system or the in India. So that's what he meant. If we identify a particular caste is like low caste, we had a big serious issue in India, like caste system. Okay, so പ്രതിബ്രദർ, that's അത് what. സ്ലേവറി അല്ലാതാണ്, അത് സെർവിങ് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം തന്നെ തെറ്റാണ്. അതെ, പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ അതാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. പുള്ളി അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനോട് പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. പുള്ളി തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം എടുത്ത് അത് ആൻസർ ചെയ്തായിരുന്നു. അതായത് J1 J2 H ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ആ പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ നേതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിന് ഈ ജാഫത്തിന്റെയും ഹാമിന്റെയും മിക്സ് ഉണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻഡോ ആര്യൻ. അതല്ല പുള്ളിക്കാരന്റെ ക്വസ്റ്റൻ, അതല്ല. സ്ലേവറി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മളിൽ ആരൊക്കെ ആ സ്ലേവറിയിൽ പെടും, ആരൊക്കെ ആ മുതലാളിത്തത്തിൽ പെടും എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ അതാ ചോദ്യം. പറഞ്ഞു, അത് ദ്രവിഡിയന്റെ യുണീക് സിഗ്നേച്ചർ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നാഥാനിയേൽ പറഞ്ഞത്. അതും പറഞ്ഞു, അത് ബ്രാഹ്മൺ. ഒരു മിനിറ്റ് ജയ്സ് ബ്രദർ, അതല്ല പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചത് ദ്രവീഡിയൻസിന്റെ കാര്യമേ അല്ല. പുള്ളിക്കാരൻ ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള ആ ഷേം ഹാം യാഫേത്തിനകത്തുള്ള വിഷയത്തിൽ അതിനകത്തെ സ്ലേവറിയുടെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് സ്ലേവറി ഇല്ല, സെർവിങ് ആണ്. അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. എനിക്ക് ആ പ്രതിബ്രദർ ചോദിച്ചതിന് ചോദിച്ചോ ആ കാര്യങ്ങൾ? Even if there is slavery in that time, because of Christ we are all free. That's what Santosh should know. Because of Christ we are all free. There is no slavery after Christ. Okay. Yes, I was going to say too, if he's referring to Genesis 9, the curse is not on Ham. The curse is on Canaan, and that's what we see fulfilled not in India, but in the Middle East when the Israelites conquer Canaan, not India. Yes. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. അതിലേക്ക് അത് ആ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ആൽബി ബ്രദർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൽബി ബ്രദർ. Okay, thank you, brother. പുള്ളി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആൻസർ സൂപ്പർ ആൻസർ ആണ്. സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആൻസർ ആണത്. ഇപ്പൊ നഥാനിയേൽ പറഞ്ഞ ആൻസർ. അതല്ല പുള്ളിക്കാരന് മറ്റേ നമ്മുടെ വന്ന സന്തോഷ് ഭായിക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ 1000 ആൻസർ പറഞ്ഞാലും ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൽബി ബ്രദർ, സന്തോഷ് ഭായ് പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? സന്തോഷ് ഭായ് കേട്ടിരുന്നോ ആൻസറോ? ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താത്തതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് വേണ്ടി. അല്ല, ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ബ്രോ. ഇപ്പൊ തന്നെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രോയിലേക്ക് എത്തി. ഇനി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? ഈ ക്ലാറ്റില് നോക്ക്, നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റിലേക്കോ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിലേക്കോ, താഴെയുള്ള കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആരുടെയാണ് മെറിറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്ത് ഇനി വെറുതെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമുണ്ടോ? ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാണ്. ഇത് ഞാനും പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ താങ്കളെ താഴെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ താങ്കളെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ മാന്യത ഞാൻ കാണിച്ചു. താങ്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനിയും താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ താഴേക്ക് താങ്കൾ തന്നെ മൂവ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ആൽബി ബ്രദറാണ്. ആൽബി ബ്രദർ ചോദിച്ചോളൂ. Okay, thank you. First of all, we really thank Nathaniel for your effort, because it's some of the topics here in Clubhouse, especially when we talk with the atheist group. So they ask all this question. So I think you have done an excellent job for answering many of our doubts. So Nathaniel, my question is, as your book says, you're tracing what happened, and most of the things you're tracing based on the DNA and somewhat I can say from the biology, from the biology perspective. Now my question is, often we are
facing one challenge. Okay, when we go to any atheist group in Kerala or outside, when we are trying to trace, I really appreciate your population calculation. I think that's slide number 2. You said that the population explosion happened in last 600 years, I guess. Yeah. So, and you have given the graph also. So with that, it's a good it's a good justification that the age of the or the whole generation can be traced. So my question is, when it comes to the geology, especially the age of the universe or the earth, how we are going to answer those questions? Because this is one of the biggest challenge when we go to the atheistic group. They ask this question, how the age of the earth is in millions, or this kind of millions, and how we are going to answer those kind of questions. If you can, I don't know whether my question is out of topic or something. So is my question clear, or you want me to repeat again? No, I understand the question. I was wondering if Pradeep or Aben wanted to translate it before I answered it. I myself can ask this question in Malayalam. So Okay. മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചോളൂ എൽബി ബ്രദറെ. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, നഥനിയലിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതലും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബയോളജി വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് DNA സംബന്ധമായിട്ടും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ വംശപാരമ്പര്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള വളരെ വിശദമായിരിക്കുന്ന ഒരു പഠനമായിരുന്നു. എനിക്കതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന വളർച്ച, പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കഴിഞ്ഞ 600 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് 20 ടൈംസ് ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ്. അപ്പം പക്ഷേ ഏജ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ബയോളജി വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിക്ക് എത്ര വയസ്സ്, അല്ലെ മനുഷ്യരാശിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ വയസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ വയസ്സ്, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പാറകളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണ്, അങ്ങനെയുള്ള ചന്ദ്രന്, പ്രകാശവർഷം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ വയസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എത്രയാണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അദ്ദേഹം കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ബയോളജിയിലാണ്. ജിയോളജി എങ്ങനെ അതിന് മാച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത്. താങ്ക് യു. Okay, and so I think our audience, Malayalam audience, are clear with the question. So if you are okay with the question, you can answer. No problem. Okay, yes. The first point, or yeah, I'll just call it a point. The first point I think that should be made is, and if I were asked the question by an evolutionist, I would say they're changing the subject. Yeah. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇതൊരു എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നെ ഇത് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യം. അതാണ് ഞാനും ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളത്. എനിവേ, ഇപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഗോ അഹെഡ്. So here's why I would insist, if I was talking to them, that we finish the genetics discussion before geology. ഓക്കെ, ജനറ്റിക് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ജിയോളജി തുടങ്ങുന്ന മുമ്പായിട്ട് ജനറ്റിക് ഡിസ്കഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. And this is because the research I'm describing and did describe represents one of the strongest scientific arguments in print for the recent origin of humanity. And I'll explain why in a moment. ഓക്കെ, ഞാൻ അതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു പഠനം, അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതിന്റെ റീസൺ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം. Let's consider it in the context of previous scientific young earth creation arguments. നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന യങ് എർത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സയന്റിഫിക് മെത്തഡോളജി, അതിനെ വെച്ചിട്ട് അതിനെടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പഠിക്കാം. And I'm thinking of two categories of arguments in particular.
രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള രണ്ട് വിധമായ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് മെയിൻലി അതിനകത്തുള്ളത്. The first would be anti-evolutionary or anti-millions of years arguments. ഓക്കെ, ആദ്യത്തത് എവല്യൂഷന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ആദ്യത്തത്. ആന്റി എവല്യൂഷണറി ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തത്. An example would be, here's why the Earth can't be millions of years older. Here's a problem with their analysis. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഉള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എർത്തിന് ഉണ്ടായിക്കൂടാ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും നീളം അത്രയും വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. The second category would be arguments where a creationist would say, look, the evidence makes sense from a recent creation, recent flood perspective. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ എവിഡൻസ് ക്ലിയർ ആകുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ റീസെന്റ് ക്രിയേഷൻ, റീസെന്റ് ഫ്ലഡ് എന്നുള്ളൊരു ബേസിസിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത്. To both of those arguments, the evolutionists have said this is not enough. ഈ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സിലും എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇത് പോരാ, അതിന് ഉത്തരം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. They have demanded something else. അവർക്ക് അതിലും കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയോ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. They have said creationists need to make testable predictions that future experiments can reveal to be true or false. അവർ പറയുന്നത് ക്രിയേഷൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും എവിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കണം, എന്നാലേ അത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഭാവിയായിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പ്രദീപ് ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റബിൾ പ്രഡിക്ഷൻസ്, ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രഡിക്ഷൻസ് നടത്തണമെന്നാണ് അവർ ആവശ്യം. അതെ, ടെസ്റ്റബിൾ പ്രഡിക്ഷൻസ്. Let's think of an example from biology. ബയോളജിയിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. The evolutionists might say, sure, the creationists claim that God created kinds of creatures 6,000 years ago. ഓക്കെ, അപ്പം അവർ പറയുന്നത് ദൈവം 6000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. What they don't want is a list of evidences that seem consistent with this. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനകത്തുള്ള എവിഡൻസ്, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് അവർക്ക് വേണ്ട. What they want is a prediction for the future that an experiment can test. അവർക്ക് വേണ്ടിയത് ആ എവിഡൻസിന് പകരം അവർക്ക് വേണ്ടിയത് ഫ്യൂച്ചർ ടെസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. For example, they want the creationists to predict how many new species will form this year. അവർക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ വേണ്ടിയത്, ക്രിയേഷനിസ്റ്റ് എന്ത് പറയേണ്ടത്, പുതിയ എത്ര സ്പീഷീസ് ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്, കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത്. And I bring that up because the research I described today fits exactly what the evolutionists have demanded. ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണോ അവർ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിഭാഗം അവർ ആഗ്രഹിച്ചത്, അതുമായി ഏറ്റവും യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ട്രോങ്ങർ എന്ന് ഇതിനെ പറഞ്ഞത്. The research in my book Traced represents the fulfillment of predictions I made 5 years prior in replacing Darwin. ഓക്കെ, ഈ എൻ്റെ ട്രേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചില നാളുകൾക്ക് 5 വർഷം മുമ്പായിട്ട് റീപ്ലേസിങ് ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്ത് ഞാൻ പ്രഡിക്ഷൻസ് വെച്ചതിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബുക്കിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായത്. And the research in Traced makes even more predictions for the future, some of which I've alluded to in our discussion and the lecture. അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഡിക്ഷൻസും അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. So here's the gigantic challenge the evolutionary community now faces. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചലഞ്ച് എവല്യൂഷണറി കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. It's not how they answer specific problems with their view. അത് അവർ എന്താ പറയുക, അവരെങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതല്ല. It's not even why certain lines of evidence seem consistent with the young Earth creation view.
പ്രതി ബ്രദറെ അത് മനസ്സിലായി, എനിക്കത് പിടിയിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്. It's why the young Earth creation model is working so well, just like a genuine scientific model should. That's what they have to explain. അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എർത്ത് ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിഡിക്ഷൻസും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സയൻസുമായിട്ട് വളരെ യോജിച്ചു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. This is new. Okay. This is not something I think they would expect, and I think this is something they have to wrestle with, and I do not want to let them Okay. avoid it. ഇത് പുതിയതാണ്, ഇത് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് അവർ ആ ചലഞ്ചായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അതിനുള്ള മറുപടികളാണ് ഇനി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. So that's one type of response I would give to Okay. those who bring up ഒന്നാമത്തേതായിട്ട് theology. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആൻസറിങ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. The second category deals with the geologic evidence itself and its relationship to the biological evidence. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ജിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസിനെ തന്നെയാണ്, അത് ബയോളജിക്കൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും. The underlying assumption in the scientific arguments for an ancient Earth and universe are critical to the evolutionary argumentation. അതൊരു ഈ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. Okay. Could you repeat, sir, please? There are certain underlying assumptions in the evolutionary claims for an ancient Earth and universe. ഇത് ഏൻഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പുരാതനമായ ഒരു ഭൂമിയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അവര് ചില അസംഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. And this is one of them that you'll find over and over and over again in all the various arguments that they make. ഈ അസംഷൻസ് ഇത് വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റുകളിൽ വരാറുണ്ട്. They assume that present rates have been the same throughout all of history. അവര് പ്രസന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ റേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന എന്തിന്റെയും ഈ റേറ്റ് ആണ് പാസ്റ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അവർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. If the rates were not constant, if the rates were faster in the past, then the entire argument for an ancient Earth collapses. ഇപ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റ് അല്ലായിരുന്നു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ, അതല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ അസംഷൻസ് എല്ലാം ഫ്ലോഡ് ആവും, തെറ്റാവും. So here's why the genetic data are so relevant. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ജനിതക ഡേറ്റ വിവരങ്ങൾ വളരെ റെലവന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. Almost all of the arguments I've made, almost all of the arguments I make in the book assume constant rates of genetic change. ഈ ബുക്കിൽ ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എടുക്കുന്നത് ഈ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന അസംഷൻ. In a sense, I've used their own assumption against them. അതായത് അവരെടുക്കുന്ന അസംഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവർക്കെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. How are they going to explain the success of the young Earth creation genetic model? Are they going to try to claim that rates of genetic change were different in the past? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഇതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? ജനിതക വിവരങ്ങൾ, ജനിതകത്തിന്റെ ഈ മാറ്റം നേരത്തെ പണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. So even the genetic data itself strikes at the core assumptions of the evolutionary geology model. ഈ നമ്മളിപ്പോ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ അസംഷൻ തന്നെ അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജിയോളജിയിൽ അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന കോർ അസംഷനെ തകർത്ത് കളയുന്നതാണ്. Does that answer the question? ഈ ഉത്തരം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ആൽബി ബ്രദറെ? Yeah, Nathaniel, your attempt was good, and see, the main challenge, whenever we go to the atheist club, so their assumption is always that Earth was created millions of years ago. So with all their calculation, they are ready with that. So that's a place where you but still I have some more doubts anyway.
I will try to get your book. I don't know whether this part is touched there. If not, what we can do is probably later times you can come back and we can conduct similar kind of session, so that the geology part is also very much important for us, especially for the youngsters, answering the youngsters for our young generation. So anyway, thanks for your time. And one more. Okay, anyway, that's I'm closing here. So thanks, Nathaniel, for your time. Thank you. Yes, I didn't give many specifics on the geology just because it's not my area of specific expertise, but I know Ansys and Genesis and others and geologists who are young Earth would be able to give much more specific answers on those geologic arguments. Oh yeah, that's great. Thank you, Nathaniel. Okay. Okay, thank you. Shelby, brother. Okay. I can talk to somebody else afterwards. Somebody can talk now, then I will. Okay. In between, I have few more questions which from the audience side. I got one question. My question is that is Ephraim tribes were migrated from Israel to India? That is one question. Josephson. And second question, how many number of DNA variations did you find all over the world other than Hashim? I don't think I understand the second question. You didn't understand. Okay, you can go ahead with the first one, and second I will repeat once again after this. And the first one is related to Ephraim. Sorry, remind me again the specifics about Ephraim. Yeah, I will repeat the question once again. My question is that is Ephraim tribes were migrated from Israel to India, bracket Josephson. Okay, yes. The answer is I don't yet know quite the precise answer. Okay, the answer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ എനിക്ക് ഇതുവരെയും തെളിവായി കിട്ടിയിട്ടില്ല. There is some ambiguity in the genetic data with regards to branch L. ബ്രാഞ്ച് എല്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. Different studies give different answers. In one study, it looks like it might be corresponding more to Esau and the Edomites. പല സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു സ്റ്റഡി ആരുമായിട്ടാണ് പ്രതിബ്രദറെ പിടിയിട്ട് എനിക്ക് And in another study, it looks like it could be one of the other tribes of Israel besides Judah. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തൊരു ട്രൈബ് ജൂഡയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഏതോ ട്രൈബിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റഡി പോകുന്നത്. Does that answer the question? Yeah, I think so. And the next question is, how many number of DNA variations did you find all over the world? Let me see if I can give a couple different answers, because I still think I'm not quite following it, so I'll give it a try. There are, excuse me, likely, if we're talking about specific DNA letters that differ from one place to another, there are probably millions of them. Okay, probably millions ആയിട്ടുള്ള DNA ഇത് ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. I think he's asked about the groups. How many groups? Haplogroups. Maybe that's enough for me. How many haplogroups we can identify all over the world? I guess another way of asking that question would be, how many branches are there? Yes. Yes, exactly. Might be that might be the question which he asked. Are you still there? I had something interrupted my clubhouse here for a moment. Are you there? Yeah, I'm here. Yes, we can hear Okay, you. sorry. So I would say, in theory, once every man on Earth has his Y chromosome sequenced, there will be close to 4 billion branches, the number of men on Earth. Okay, almost 4 billion branches Y chromosome ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും all over world.
Now, those branches will connect at various points throughout history. ബ്രാഞ്ചസ് പല പോയിന്റ്സിനെയും ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള പല പോയിന്റ്സിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. So there will be close to 4 billion tips of the branches, but you go back 600 years to 1400 and there'll be 20 times fewer. ഓക്കെ, ഇത്രയും ബില്യൺസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അറ്റത്താണ്, മീൻസ് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു 600 അല്ലെങ്കിൽ 1400 വർഷത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ 20% താഴെയായിരിക്കും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുക. And one of the reasons that we only have a certain number of branches now is because we've tested the DNA from only probably 50,000 men. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് മാത്രം നമുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 50,000 അത് ആ റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം DNA സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ നിലവിലെടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. So does that answer the question? Yes, of course. Thank you. Okay, next I think I have to go to Dr. Jose. Can you hear me? Yes. Yeah, I had to leave in between, so I missed the discussion, sir. But it is such an amazing presentation that you did today. And I went to med school, spent so many years in this, in the medical field, and I have never heard of. This is not taught anywhere. This kind of I guess people don't have interest to prove that Bible is real. And the opposite is true. So one of the things, maybe you yourself said it, but I missed that point. You said that 600 years ago, in AD 1400, that there was an exponential rise since that point onwards for the population, right? Maybe I missed your point. Yes. What's the reason again for such a dramatic change in the population? Did we want to translate the question first? ഓക്കെ, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ ജോസ് ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞോ ഡോക്ടർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ 1400 ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു 20 ടൈംസ് അതിനുശേഷം പോപ്പുലേഷൻ ഇത്ര എക്സ്പ്ലോഡ് ആയെന്നല്ല പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താ? ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മിസ്സായതായിരിക്കും, ഞാനത് കേട്ടില്ല പോയിന്റ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പോപ്പുലേഷൻ അത്ര ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് 1400 ശേഷം വരാൻ കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Okay, sir. Okay. The short answer is no one really knows. Did you want to translate that? Okay. ആർക്കും അത് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം. There are several factors that are plausible speculation. പല കാര്യങ്ങളും പല സ്പെക്കുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിഗമനങ്ങൾ പലതുണ്ട്. And these include improvements in agriculture, improvements in medicine. അതിൽ ചിലത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് കൃഷിപരമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ്, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ. And after Columbus is when we had many So after Columbus is when a great agricultural exchange also occurred. കൊളംബസിന് ശേഷം ഒരു വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി സംബന്ധമായി ഉണ്ടാവാനിടയായി. For example, maize or corn is something that's unique to the Americas, but it grows very well in Western Africa. മെയ്സും കോണും അത് അമേരിക്കയിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്കയിലും അത് വളരെ സുലഭമാണ്. And some have speculated that the introduction of maize to West Africa allowed the population to grow spectacularly. കുറച്ച് സ്പെക്കുലേഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഈ മെയ്സിന്റെ കോണിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അവരെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതൽ വളരാനുള്ള കാരണമായി തീർന്നത്. And that this also indirectly set the stage for the transatlantic slave trade, because now you had lots of people you could enslave. Hello. Yes. Can you just repeat once again? Yes. Network connection. Some have speculated that this increase in population size in West Africa
may have indirectly set the stage for the transatlantic slave trade, because now you had many more people you could enslave and capture. പ്രദീപ് ബ്രദറെ അത് പിടികിട്ടിയായിരുന്നു, എനിക്കത് ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടിട്ടില്ല. അല്ല, ആ സമയത്ത് സ്ലേവ് ആയിട്ട് ആ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ലേവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടേം പറഞ്ഞല്ലോ, അത് എനിക്ക് പിടികിട്ടാ. ട്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രാൻസ്അറ്റ്ലാന്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലേക്ക്. അതെ, അമേരിക്കയിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ആ സ്ലേവ് ഇപ്പൊ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത്രയും സ്ലേവ്സിന് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. Does that answer the question? Yeah, still I don't, I like you're talking about such an explosive rise in population, right? So still it's like it's a mystery to me. But first of all, it's a new information. It's pretty amazing that how you, when I looked at your graph, your slides, it goes to the sky. Population explodes like that. So that is news, So the other thing, I will just ask one more question. I have several, but maybe I'll just email you or something. But I'll ask you one more. That's pertaining to the lost tribes of Israel. Now, with regards to the tribes of Israel, all of them, they are descendants of Jacob, correct? So from tribe to tribe within the genetic makeup of one tribe to the other tribe, these are all the children of the same father, and then eventually they evolved into tribes. But so you can with the genetic makeup or DNA fingerprint, however you call it, in the genetic makeup, there is so much difference to distinguish from this tribe to that tribe to that tribe, all these 12 tribes. What would distinguish them in this particular analysis would be, we would be looking for 12 separate branches originating from the point on the tree that I think we can identify as Jacob. Does that make sense? Yes, that makes sense. Okay. Yes, thank you. Okay, അടുത്തത് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് PTR നോക്കട്ടെ. And did we need to translate that too? No, it's okay. Okay. I'll be brother കഴിഞ്ഞു. SJ. Yeah. My question is that how can Abraham's descendants have different haplogroups if Abraham's DNA inherited from Shem, that is J? How can his descendants have haplogroups like E, R, and T? My apologies, I must have explained it incorrectly. What I'm saying is that the genealogical line of Abraham would be T and L. And should we translate that too? Okay. ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എബ്രഹാമിന്റെ ജീനിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിയും എല്ലുമാണ്. Now, today's Jews will belong to a whole bunch of different haplogroups. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജൂതന്മാര് വളരെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്ലോഗ്രൂപ്സുകളിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. And that's because for over a millennium and a half, they have allowed non-Jewish fathers to be part of their community. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 1500 വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ ജൂയിഷ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഫാദേഴ്സ്, അവരുടെ ജൂത സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമായിട്ടെടുക്കാൻ നോൺ ജൂയിഷ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ, ആണുങ്ങളെ അവർ അനുവദിച്ചു. The rabbis decided that to be a Jewish child, all you need is a Jewish mother. The father doesn't matter. അതായത് റാബീസ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. അതായത് ജൂയിഷ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ ജൂയിഷ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, അമ്മയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. And so this results in the fact that today's Jewish populations pick up Y chromosome haplogroups wherever they go because of this practice. ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്, അതായത് മറ്റ് പുറമേയുള്ള വിവാഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണുങ്ങൾ വന്ന് ജൂത പെൺകുട്ടികളെ എടുക്കുകയും അവരെ പിന്നീട് ജൂതന്മാരായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹാപ്ലോഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ജൂതന്മാരിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. And where you find a Jewish population today, perhaps only 5% of the men will belong to group T. ഇപ്പോഴുള്ള ജൂയിഷ് പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താൽ ടി എന്ന ഹാപ്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ 5% പേരെ കാണുകയുള്ളൂ.
Does that answer your question? Yeah, that's right. But the Abraham's DNA inherited from Shem, isn't it? Yes, Am I right? correct. So that is J. How can it be then T and L? Oh, no, sorry. I'm saying I and J come from Japheth, Oh, whereas right, T and right. L come from Shem. Yes, that makes sense. Right. Okay, okay. Thank you. Thank you. യെസ് ഓക്കെ. എനിക്ക് താഴെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ അടുത്തത് മാത്യു ബ്രദറാണ്. മാത്യു ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളൂ. Okay. So it was an interesting talk. My question is very simple. Can you just help me understand this slide in 24 slide? I mean, page 24. That graph showing Ham Japheth Shem. What does that width of Shem represents, and what does the depth of Ham represents? I mean, Ham has this longer depth, right? It indicates Yes. some time axis, yeah, something like that. And I have also another question. You earlier you ഓരോന്ന് ചോദിക്കാവോ? ഓരോന്ന് ചോദിക്കാവോ? okay. First you can answer this, and I'll ask the question. Next question later. പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അല്ല, പ്രതിവ്രത ചെയ്തോ. ഈ ചോദിച്ചത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഷേമിന്റെ ആ ഗ്രാഫിൽ 24th സ്ലൈഡിൽ ഷേമിന്റെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ നീളം, കൂടുതൽ ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ അത്രയും ഡെപ്ത് കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണമാണ് ബ്രദർ ചോദിച്ചത്. So let's take the questions of width and depth in order. Okay. The width of the tree is simply a function of who in particular you sample. വിട്ത്, ഇതിന്റെ ഈ പോസ്റ്ററിൽ ഇത് കാണുന്ന ഈ വിട്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് ആണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. So we could make Japheth very wide if we just sampled a whole bunch of Europeans. ജയ്ഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സാമ്പിൾ സൈസ് അതിനെ നമുക്ക് വൈഡ് ആക്കാം. കൂടുതൽ സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് യൂറോപ്യൻസിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ ജയ്ഫത്തിന്റെ സൈസ്, സാമ്പിൾ സൈസ്, ആ വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് വലുതാക്കാം. In other words, if we add a whole bunch more men who belong to group I, then the Japheth branch gets a lot wider. ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആണുങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ജയ്ഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ വൈഡൻ ചെയ്യും. So the width is, in a sense, simply an idiosyncrasy of which populations you sample. ആ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര, ഏത് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് എത്ര, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ആ വിഡ്ത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. In terms of the depth, there's a separate explanation for that. ഡെപ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണുള്ളത്. For example, branch A is longer than any other branch in the entire tree. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രാഞ്ച് എ മറ്റേത് ബ്രാഞ്ചിനേക്കാളും വളരെ നീളത്തിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത്. So how do we explain that? അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? Let's back up for a moment and consider what we know and don't know about the Y chromosome tree. നമുക്ക് കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് Y ക്രോമസോം ട്രീയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതും അറിയാത്തതും ഏതാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. What we do know about the rate at which the Y chromosome has copying errors, the rate at which sperm cells incorrectly copy the DNA, that's been done in multiple studies. Y ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എററിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന വിവിധപരമായ സ്റ്റഡികളിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. None of these studies have measured that rate in men belonging to branches A and B. ഈ സ്റ്റഡീസിലൊന്നും ഇവരൊന്നും ബ്രാഞ്ച് എയിലും ബിയിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടില്ല. So what I put in the book is a hypothesis that we can test in the future. ആ ബുക്കിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഞാനത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. I'm suspicious that the men in branch A incorporate more than 3 mistakes in their Y chromosome and their sperm cells per generation. In other words, I think their rate is faster per generation. എയുടെ കേസിൽ
മൂന്നിൽ കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ അവരുടെ വൈക്രോമസോമിൽ പെർ ജനറേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. Why that might be the case, no one really knows. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. What we do know is that it's already known that some Africans undergo a faster rate of genetic change of a different type. നമുക്കറിയാവുന്നത് ആഫ്രിക്കൻസ് പല സമയത്ത് പല റേറ്റ് ഈ ജനറ്റിക് ചേഞ്ചിൽ പല റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. So I'm suspicious the same thing is true for the Y chromosome. അത് ഈ Y ക്രോമസോമിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Does that answer your question or questions? Yes. Also, I want to ask this. Have you heard about, I mean, you must have heard about this Sentinel tribe in Andamans. And I wanted to know if there are genome studies of that group. They are not contacted by outside world. Also, about this 3 mistakes that you said about, the mistakes in the DNA, is that somehow reflective of this forefathers that we have, or this Ham, Japheth, Shem, or is that something that happens within our biology? That 3 mistakes we refer to. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെന്റിനൽ ദ്വീപില് ആൾക്കാരെ ഇതുപോലെ DNA ടെസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അത് ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് മാത്യു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. Could you answer the first question, please? You have any data about Sentinel people, Sentinel Island people? Are these the people on the Great Andamanese Islands, the very dark-skinned ones? Yes. Yes, they're one of the most interesting people groups on Earth. They belong, if you have slide 24, to Group D. And let me explain why this is significant and so fascinating. Group D is connected to E and B and A, and all of those are sub-Saharan African, dark-skinned peoples today. So it looks like the Andamanese peoples, the dark-skinned Andamanese peoples, have an ancient genetic connection to Africa. Here's where it gets even more interesting. One of the most dominant lineages in modern Japan. I'm sorry, I'm going on too long. We didn't get a chance to translate. So let me back up so we can translate. The Andamanese peoples belong to this branch D in slide 24. Slide 24 Andamanese people D ആയിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. And if you look at what's around them, it's E, B, and A. That's what's around D. Dക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടുള്ളത്, would you repeat that, sir? The branches that connect to D are E, B, and A. Okay, that branch D ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ബ്രാഞ്ചുകൾ E and B and A ആണ്. E, B, and A are all heavily sub-Saharan African. Eയും Bയും സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. So this would suggest that the Andamanese peoples come out of Africa. ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമസ് ഈ സെന്റിനൽ പീപ്പിൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. But here's a twist that makes the story even more intriguing. ഇതിനകത്തൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ചോദ്യത്തെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്ന ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. D is found at high levels in the Tibetan peoples. ഈ D എന്ന് പറയുന്നത് ടിബറ്റൻ പീപ്പിളിലും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. And about 1/3 of the modern Japanese also belong to D. 1/3 of the ജാപ്പനീസ് ആളുകളിലും 1/3 of ആളുകളും ഈ ഡിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. So the Japanese and Tibetans look nothing like the sub-Saharan Africans. പക്ഷെ ഇതിലെ ജാപ്പനീസും ടിബറ്റൻ പീപ്പിളും ഈ സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെന്റിനൽ പീപ്പിളുമായിട്ട് കാഴ്ചയിൽ ഒരുപോലെയല്ല. So that raises the question, what history explains this? ഇത് എങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന് ഒരു ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. The separation
between the Japanese, Tibetan, and Andamanese lineages occurred in the ancient past. ഈ സെപ്പറേഷൻ ഡിയും ജാപ്പനീസ്, ടിബറ്റൻ, ഈ സെന്റിനൽ ദ്വീപ്, ആൻഡമീൻ ഐലൻഡ്സുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ വളരെ പാസ്റ്റില് പൂർവ്വകാലത്ത് നടന്നതാണ്. It would be around 800 to 900 BC. അത് 800 BC 800-കൾ അല്ലെങ്കിൽ BC 900-ലാണ് 900-ലാണ് നടന്നത്. What exactly was going on is still largely mysterious. ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനൊരു തെളിവില്ല, അറിയത്തില്ല. But it's a research question I'm actively pursuing, especially as it relates to the early history of India. അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി, ഇന്ത്യയുടെ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചരിത്രം അതിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. And now remind me of the second question. Second question. Could you ask that again, Santosh, please? Yeah. So that mistakes that you said about, DNA accumulating, and we can see time being accumulated in DNA in the form of these mistakes, right? Three mistakes or something like that. I'm not well versed with this subject. So is that reflective of this common forefathers we have, this, or am I just seeing things? Is that reflective of that aspect, or is it just a process that happens due to our biology? This three mistakes accumulating. Am I clear? I think the question is unclear to me. I'm sorry. Ask it again. So is this a question of? Matthew, this DNA Y ക്രോമസോമിലുള്ള എററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതായത് എനിക്ക് എന്റെ മകനും തമ്മിൽ Y ക്രോമസോമിൽ 3 എറർ ഉണ്ടാകാം. എനിക്കും എന്റെ അപ്പനും തമ്മിൽ 3 എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം. എന്റെ അപ്പന്റെ Y ക്രോമസോമും എന്റെ ക്രോമസോമും തമ്മിൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 3 എറേഴ്സ് അതിനകത്ത് കാണാം. എന്റേതും എന്റെ മകനും തമ്മിൽ 3 എറേഴ്സ് അതിനകത്ത് കാണാം. അങ്ങനെ ആ പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എററിന്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ എറർ ഡിഫറൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിന്റെ സയൻസ്. Matthew, now our question scratch it. Okay. I'll just ask this question and conclude. How conclusive is this model? Could we get new data that suggest a parallel, tree line? Is that question clear? ഇത് എത്രമാത്രം ഉറപ്പുള്ളതാണ്? ഇതിന് പാരലായിട്ട് വേറെ ഒരു സ്റ്റഡി നടക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പാരലായിട്ട് ഒരു ട്രീ ലൈൻ, അതായത് ഈ 3 ഫോർഫാദേഴ്സ് അല്ലാതെ ഒരു പുതിയ ട്രീ ലൈൻ നമ്മുടെ ഫാമിലി ട്രീയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ ഡേറ്റ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു എറർ പെർസെന്റേജ്, അതായത് ഈ മോഡലിന്. അതെ, ഇത് ഷേം, ഹാം, ജാഫത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആൾക്കാര് വേറെ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് he's asking whether we could find the branches other than the Shem, Hapeth, Japheth and Shem, the Noah's 3 sons. If we could find other branches other than the Noah's sons. That's what he's asking. Okay, now I understand it. Thank you. I would say we can, if I answer it from scripture, this is the answer I would give. ഇത് നമ്മളെ ബൈബിളിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ്. If you look at Genesis 9, and I'm going to try to find the verse here real fast. ഉൽപ്പത്തി 9 നോക്കുവാണെങ്കിൽ chapter 9 verses 18 and 19. ഉൽപ്പത്തി 9 18ാമത്തെ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ 18ഉം 19ഉം വാക്യങ്ങൾ. It says, the sons of Noah who went out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. These were the sons of Noah, and from these the whole earth was populated. അത് ആ സമയത്ത് നോഹയുടെ 3 മക്കളാണ് ഷെയിം, ഹാമത്ത്, ഷെയിം, ജാഫത്ത്, പിന്നെന്തായിരുന്നു ഹാമിൽ നിന്നാണ്
ഈ ലോകം മൊത്തമുള്ള ജനത പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ 3 മക്കൾ, നോഹയുടെ ഈ 3 മക്കളിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. This is the verse I go to when people ask a similar question. ഈ വേർഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. This question is, did Noah and his wife have any more children after the flood? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം നോഹയുടെ ഭാര്യയ്ക്കും കൂടെ വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഈ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. And to me, this verse says, no, they did not. ഈ ഭാഗം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Now, let's consider another possibility. വേറൊരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Let's think about slide 24 and where I have put Ham, Japheth, and Shem. Slide 24-ലെ ഷെയ്ം, ഹാം, ജാഫത്ത് എന്നുള്ള ആ സ്ലൈഡ് എടുക്കുക. Could I have gotten the spot wrong? Could the actual spot be somewhere else in the tree? Sorry, sir, I didn't understand. The way I've described the tree in slide 24, yeah, I've assigned Shem, Ham, and Japheth, but could I have interpreted the genetic data wrong? Might the 3 boys be somewhere else? Should I have divided the tree differently? Okay, ഈ ജനറ്റിക് ഡേറ്റ നമുക്ക് പൊതു സമൂഹത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനെ ഞാൻ ഹാം, ജാഫത്ത്, ഷേം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഇത് തെറ്റാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? അതാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി. About 1 year ago, I was not at all sure where Noah and his 3 sons were in the tree. I had a range, but I could not be precise. 1 വർഷം മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് ഈ ഹേം, ജാഫത്ത്, ഷേമില് ഈ ഡേറ്റ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടായിരുന്നു. And it was multiple independent lines of evidence that finally uncovered this particular spot. പക്ഷെ പല വിധത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിച്ചത്. And I go through a number of those lines of evidence in the book, and it was the very precise match between Genesis 10 and the tree that made me think, yes, this is very likely the spot. അത് ജനസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മോസ്റ്റ് സാധ്യതയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. So the reason I've gone with this spot is because there are so many lines of evidence that support it. ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് കാരണം ചില ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ ചിലതിനെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. And I feel like that's about as strong as I could get scientifically, knowing that science always changes, yet this still seems to be well supported. സയൻസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും അതിനൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. Does that answer the question? Yes. Okay, thank you. I'm now looking at, if I'm interjecting, I'm sorry. I was now looking at the time and realizing I probably should take one more, and then I apologize. I probably have to call it a day, but if that's okay with you. Yeah, okay, sir. Okay. Okay, Hannibal. Okay, audible alle? Is it audible? Yes. Yes. First of all, I like to thank Nathaniel for the beautiful presentation he has made over here, because actually it is a little bit boring topic for me, almost grouping the X, J and all things. He had made it beautifully in his PPT so that anyone can easily understand it. I had a few questions. Most of them are answered already. The one I like to put forward a question using an example along with it. Yes. Suppose let's consider a person. Let's name him A, and he lived in around 2000 BC. And he had a peculiar gene, let's name it M. So this M gene is present in A, who has lived at around 2000 BC. Now let's take another person who has, let's name him B,
and he is having a particular gene N, and he is living around 1900 AD. Now, the M gene and the N gene will be present throughout that offsprings. That's a way how I understood. If we see it in that way, actually, the number of people with the gene M should be more than the number of people with the gene N, just because them has survived more generations. But throughout your presentation, you had told that if the gene is more ancient, the less frequently it will be seen in the population. You have quoted many times, including the Mughals and some R or S or something like that. You have quoted it 1-2 more times. My question is it just because the type of population explosion which you have shown in slide 2 or 3, or is it something else? Thank you. Should we translate the question first? I don't get. I don't. Hannibal, can you ask it in Malayalam? Best way. അദ്ദേഹം തന്നെ മലയാളത്തിൽ Hey, I think ചോദിക്കട്ടെ. I might be able to summarize the question. Okay, I think he himself can ask in Malayalam. That will be a better way to easily pass the message. Okay, Hannibal ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ 2000 BC-ല് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു M. അതേപോലെ 1900 AD-ല് ഇപ്പോൾ ബി എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് എ ജീൻ M. അപ്പോൾ ഈ എമ്മും എണ്ണും പറയുന്ന ജീനുകള് ഇവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനുകളിലാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എയുടെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ്, അവരുടെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ്, അങ്ങനെ ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 2000 BC-ൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാര് he would have given a lot of generation. അതേ സമയത്ത് 1900-ൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ 4 or 5 ജനറേഷനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സോ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 2000 BC-ൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുടെ ആ ജീൻ ആയിരിക്കണം മോർ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പക്ഷെ പ്രസന്റേഷനിൽ പലപ്പോഴും he has told that the more ancient gene more ancient ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദ ഫ്രീക്വൻസി പോപ്പുലേഷനിൽ കാണുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. മനസ്സിലായാണോ പറഞ്ഞത്? Yes, it's clear. I'll give a short answer and then explain it. The short answer is that the logic is correct and that the answer deals with probability. ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഇത് പ്രോബബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So if you have a mistake in ancient history, yes, you have a greater chance of giving that mistake or that gene to all sorts of descendants than someone who has a mistake in the recent past. ഇപ്പോ ഈ ഒരു ജീനിൽ ഏൻഷ്യന്റ് പാസ്റ്റില് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് തുടർന്നുള്ള എല്ലാ മക്കളിലേക്കും തലമുറകളിലേക്കും അത് വ്യാപിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. And the condition on this probability is an if statement. ഇതിനകത്തൊരു if ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. So the ancient mistake has a greater chance of giving rise and being found in more people if that man's descendants are not conquered. അത് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈന് അവിടെ കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാവുന്നത് അവരെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരും അധിനിവേശം ചെയ്യുകയോ കോൺകർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ല എങ്കിലാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ലൈൻ അങ്ങനെ തന്നെ കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത. So let's consider that probability in the context of some of the ugly sides of human history. അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചില കറുത്ത ഏടുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്കിതിനെ സംസാരിക്കാം. What happens frequently when an invading army arrives and conquers people in another location? ഒരു അധിനിവേശ ശക്തി ഒരു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത?
And let's say the people they're conquering have a very ancient history. അവിടെ people conquer ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് the people who are getting conquered, right? Yes. കോൺകർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ancient history ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. The conquering army typically slaughters the males, the soldiers and other men, and then takes the ladies into their own harem or as their own wives, or even rapes them. അപ്പം വരുന്ന കോൺകർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അധിനിവേശക്കാർ സ്വാഭാവികമായി അവിടുത്തെ ആ മെയിലിനെ എല്ലാം കൊന്നുകളയുകയും അവരുടെ സ്ത്രീകളെയെല്ലാം എടുക്കുകയും ചെയ്യും. And in this way, the conquering peoples, even if they have a more recent origin, spread their DNA to more people than the more ancient ones. ഈ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോൺകർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജനത ഏൻഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ജീനുകളിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ കോൺകർ ചെയ്യുന്ന അധിനിവേശക്കാരുടെ ജീനായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടുക. So yes, the ancient mutation has a greater chance, but only if they're able to survive conquests. ഏൻഷ്യന്റ് ജീന് ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നുള്ള അധിനിവേശ ശക്തികളൊന്നും കോൺകർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രം. And sadly, throughout much of human history, it seems that the conquerors usually kill off whoever was there first. പക്ഷെ ദുഃഖകരമായ സത്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺകറേഴ്സ് വരുന്നവര് അധിനിവേശ ശക്തികൾ ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ ആണുങ്ങളെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത്. Does that answer the question? Yes. Okay. പ്രദീപ് ബ്രദർ, ഇനി ഒരാളൂടെ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പ്രദീപ് ബ്രദറെ? Sorry, only one more. He said it's almost finished. He said, yeah. Nathaniel sir, there is one more person to ask the question. She want to ask a question. Is it okay for you? Yes. Okay. Kise sister ചോദിച്ചോളൂ. Okay. Sir, my question is, there was an excavation which was done by Ron White in Tel Aviv, and it was regarding the Ark of the Covenant. And he had stated that they had traced some blood samples from that particular place. And it was sent to the lab, and it was analyzed in the laboratory in Tel Aviv itself. So Ron White had shown these results only to a few trusted people, and these technicians in the laboratory, they were actually amazed at the analysis that this was a unique human blood, and they had found that this blood did not contain the normal complement of 46 chromosomes, but in fact it only contained 24 chromosomes. So in this sample of blood, there was this full complement of 22 autosomal chromosomes and one X chromosome from the mother, but only one Y chromosome was found. So I just wanted to ask, is this the particular thing correct? If it is yes, can you just explain how how it was only 24? I mean, it should be 23 chromosomes in a normal human being, as we find that it should be 23 from the paternal side and 23 from the maternal side. So it was 24 in this particular blood sample. So it is considered to be the blood sample of Jesus. So I just wanted to know, if I'm wrong, you may please correct me. Yeah. അത് കെസിയ സിസ്റ്റർ അത് മലയാളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചേക്കാവോ? Can you ask it in Malayalam also? അതെ, റോൺ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഒരു എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു ടെൽ അവീവിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റിന്റെ ഒരു എക്സ്കവേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ അവരത് കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ആ ഒരു പാറയും മണ്ണും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുറച്ച് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. സോ അവർ ആ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് ലാബോറട്ടറിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പം അവിടെ ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ 46 ക്രോമോസോം
ക്രോമസോംസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് സാമ്പിളിനുള്ളിൽ 24 ക്രോമസോംസ് കണ്ടെത്തി. നാച്ചുറലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 23 മദറിൻ്റെയും 23 ഫാദറിൻ്റെയും അങ്ങനെ 46 ക്രോമസോംസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലഡ് സാമ്പിളിനുള്ളിൽ നിന്ന് 24 ക്രോമസോംസ് ആണ് കണ്ടെത്തിയത്. അതായത് 23 മദറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു Y ക്രോമസോം കൂടെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടി. സോ അവർ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം അന്ന് തന്നെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്ന രക്തം എങ്ങനെയോ പാറയുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒലിഞ്ഞു പോയിട്ട് അവിടെ അടിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സാമ്പിളാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തമാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് 24, എന്തുകൊണ്ട് 23 അല്ലാത്തത് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. Okay, Dr. Nathaniel? Yes, my short answer is I would have to look at the data myself. I'm not familiar with it to know whether it's reliable or not. And any answer beyond that would just be my speculation. Yeah, understand. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. സിസ്റ്റർ അതിനെപ്പറ്റി പുള്ളിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സിസ്റ്റർ, അത് ഒത്തിരി പേര് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പൊ ആസ് എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് Nathaniel Jeanson, he cannot do the loose talk about that. So okay, നമുക്കത് വിടാം സിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, Absolutely. താങ്ക് യു. അപ്പം നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ ബ്രദറെ? Just asking Nathaniel Jeanson, did you get any back channel messages so far? Let me see here. I do not see any. Oh, okay. I was going to say slide 28 will have. This is my first time using Clubhouse. In case someone messages me on Clubhouse and does not hear, it may be because I don't know what I'm doing with the app rather than I'm not trying to respond. അദ്ദേഹം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുന്ന നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലല്ല, that's a general question, not a specific idea. I asked because normally we get after the Clubhouse meeting, we get bullying questions or bullying words in the back channel. That's what I asked. You didn't get it. Thanks for that. Otherwise, I would have to ask apology for that. Okay. Oh no, there's none. And I was going to say I apologize to go now. If we wanted to do this again, even just a Q&A, that's fine by me. And also, the slide 28 contains how you can find me on social media, and I'm happy to correspond that way too. Okay. Thank you, Dr. Nathaniel Jeanson, for coming here, and I got so many appreciation message that you have done a wonderful job. So thank you once again from all the audience and from my side. Thanks for joining, and we'll be contacting you for more classes. And if you're as per your availability. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോട്ടെ എന്ന്. Thank you very much. A huge thank you for you to come with. When I asked you, when I requested about this, I had only a 5% chance that you would come. But you came, and it was like we were so excited when you said, okay, I could come, and you installed Clubhouse for this purpose, and you learned this. You spent time. For this, you spent 1 or 2 days with me. So thank you very much for this, and we will be much grateful for all the helps and the future also. Thank you very much. Thank you for the invitation, for all those who attended and asked questions, and also for Pradeep and Abin and all those who did the translation. It's a great privilege for me to be able to participate and talk about these results and the implications for international human history. Okay, thank you. So I think you may end up with the Nobel Prize for this work. I think the Nobel Committee has other interests. Yes. Might be. That's a fact. Okay.
എനിവേ ഷിജുമോൻ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട? No, no, നമുക്ക് nothing. പ്രാർത്ഥിച്ച് if you can pray Yeah. and finish, that will be great. Yeah. പ്രദീപ് ബ്രദറെ, ഈ റിസർച്ച് ഏരിയ ഈ ഡോക്ടർ അല്ലാതെ മറ്റ് വ്യാപകമായിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാവോ? He's asking if you are the only one doing this type of research or anybody else doing this. That's what it is. The research in Traced is unique for the time being, and the main reason is because the whole book, really the hero of the story, is the biblical time scale of 4,500 years. Yes. പ്രദീപ് ബ്രദറെ, ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു ബിബ്ലിക്കൽ കോണ്ടസ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ ഷേം ഹാം യാഫേത്തിൽ നിന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു എത്തീസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അവരുടെ ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കില്ലല്ലോ. സെക്കുലർ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ സെക്യുലർ ഡേറ്റയാണ്, സെക്യുലർ ബേസ് സ്റ്റോറിലുള്ള ആ ഡേറ്റയാണ് ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ അനലൈസ് ചെയ്തത് ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് അതിനെ ബിബ്ലിക്കൽ ഡേറ്റയുമായിട്ട് ബിബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചരിത്രവുമായിട്ടൊക്കെ യോജിച്ച് പോകുന്നത് അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റേത് അവരുടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടൈം സ്കെയിൽ ഡിഫറെന്റാ. ഈ ടൈം സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നഥാനിയൽ ജീൻസൺ. Anyway, sir, it was very tremendous and incredible information. Thank you so much. Okay, thank you. Can we pray? Shall we pray? Sam Pastor, would you please help us with praying? സ്വർഗപിതാവേ, തിരുനാമത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നല്ല ഫെലോഷിപ്പിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഡോക്ടർ നഥാനിയൽ ജീൻസനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്ലാസ് എടുപ്പാൻ ദൈവം കൃപ കൊടുത്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് ആൻസറിങ് ജനസിസ് എന്ന ആ ടീമിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുയേശു നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Thanks once again, Dr. Nathaniel, for joining us. Okay.